Children, am I audible and visible now? Students? Yes. Okay, fine. Perfect. Just a second. Previously, I had started from 3 o'clock itself, but there was an issue. I don't know what happened. Okay. Okay. Perfect now. Hello, my guys. Hello, my dear students. எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும்? சாட்ல வாங்கடா. இருக்கிறவங்க எல்லாரும் வாங்க வாங்க. நமக்கு இன்னைக்கு தான் கடைசி லெக்சர். மேம், ஒரு ஜிஓசி 3 வந்து நீங்க வந்து 3 லெக்சரா எடுத்து முடிச்சிருக்கீங்க. ஆமா தானே? 3 லெக்சரா எடுத்து முடிச்சிருக்கீங்க, ரைட்? You have taken three lecture, which is also 6 hours, right? So if you watch வாங்க பசங்களா பார்க்கலாம். வாங்க. Shall we start our session, children? So, நம்ம இந்த செஷனில் we are going to discuss all about the nucleophile substitution reaction. நம்ம வந்து இப்போ எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம்னா, நம்ம வந்து முதல்ல அடிஷன் ரியாக்ஷன் படிச்சிட்டோம், அப்புறம் சப்ஸ்டிடியூஷன் படித்தோம், அப்புறம் எலிமினேஷன் படிச்சிட்டோம். ஆமாம் தானே? ஞாபகம் இருக்கீங்களா? அடிஷன் ரியாக்ஷன் மொத்தமாக படிச்சுட்டு இருந்தோம். சப்ஸ்டிடியூஷன் நம்ம வந்து எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷனும் படிச்சிட்டோம், which is for the ஹலோ அரேன்ஸுக்கு இருக்கிறது. அப்புறம் ஃபில்டர்கிராஃப்டோட சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷனும் படிச்சிட்டோம். அந்த டைமில் நான் சொல்லியிருந்தேன், லைக் ஐ வில் பி டூயிங் த nucleophilic substitution reaction. என்ன சார் சொல்கிறது? I will be taking along with the elimination reaction, because அதில் என்ன ஆகுறேன்னா, there is a lot of patterns which you have to follow. அதில் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து there will be having a confusion between the SN and SN2 and even E2. ஒரு கொஷின் வரும்போது அது SN1 SN2 இல்லை E1 E2 தெரியாமல் இருக்கிறது நிறைய பேருக்கு இருக்காங்க. ஸோ அதனால தான் I thought of doing it as a separate session. Okay, clear everyone? ஒரு நிமிஷம் guys. வாங்க guys. ஸோ இது வந்து ஒரு 3 செஷன் இருக்கும். ஜிஓசியோடது ஜிஓசி பார்ட் 1 இருக்கும், ஜிஓசி 2ஓடது ஜிஓசி 2 பார்ட் 1, பார்ட் 2, பார்ட் 3. ஓகே, ஸோ வி வில் பி கம்ப்ளீட்டிங் இட். ஒன் செகண்ட். சரிங்களா? ஜாயின் பண்ணுங்க guys. Shall we start our session, children? இருக்கிறவங்க ஜாயின் பண்ணட்டும்.
Okay. So substitution reaction, nucleophilic substitution reaction. First heading. Nucleophilic. Yeah. SN1, SN2, E1, E2 இதெல்லாம் தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். எப்படி உங்களுக்கு அது கரெக்டாக தெரியுது அதுக்காக தான் இது. ஓகே, நியூக்ளியோஃபிலிக் substitution reaction. Nucleophilic substitution reaction. Okay, you know that nucleophilic substitution reactions are there are 3 to 4 types. In this we are going to discuss about the basically we have to discuss about this particular SN1, SN2, SNI is there, and you have your SNAR, a lot of things are there. So but நமக்கு இப்போ வந்து இங்க வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ற போறது SN1 உம் SN2 தான் மெயின்லி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஒரு நிமிஷம் பசங்களா. Okay, so first of all we can start with the SN1. So இதில் வந்து இப்போ நம்ம ஒரு இதை வந்து we can divide it into two. Okay, listen carefully my dear students. We can divide into two. That is, one is direct substitution. Another one is indirect substitution. In the direct substitution la வந்து பாத்தீங்கன்னா you have again 3, which is SN1, SN2, and you also have your SNI. And here you have your SNAR இருக்கு, அதே மாதிரி SNAE இருக்கு. Okay, acids க்கும் derivatives எல்லாம் வருதுதான். So always remember in the SN1, SN2 எப்பவுமே யோசிச்சுக்கோங்க, it is for the RX, ROH. This means haloalkenes, right? Or alkyl halides, alcohols, and you have your esters also. Not esters, ethers. Sorry, ethers. Okay, so this is the things which you have to find out. Now shall we look into whichever is the one, how we can find out everything? Okay, so first one is your second. What is this nucleophilic substitution reaction means? You will be having a haloalkane. Am I correct? Haloalkane will be there in the presence of a nucleophile. This is your nucleophile, my dear students. In the presence of the nucleophile, they will be undergoing this nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic substitution reaction means nucleophile will be attacking to that. Okay, then they will be forming RNU plus X minus. RNU plus X minus. This X minus is the leaving group. This is going to be your leaving group. இதுதான் உங்களோட என்னன்னு சொல்றது பசங்களா, leaving group ன்னு சொல்றது. So this is actually your nucleophilic substitution reaction. RX இருந்தது, nucleophile add பண்ணிட்டேன்னா first வந்து என்ன ஆயிடும், இதுல மெக்கானிசம் நான் சொல்லி கொடுக்குறேன். So this will be happening your in the nucleophilic substitution reaction. So இதுல உங்ககிட்ட points கொஞ்சம் எழுதணும். Always remember, weak base இருக்கிறவங்க they will be always better leaving group. Weaker base will be always better leaving group. Now அப்ப basicity order எப்படி இருக்கும்? இப்போ நீங்க கேட்கலாம், மேம் இந்த மாதிரி நியூக்ளியோஃபில் வந்துருச்சுன்னா இது வந்து
they has a possibility of going to the for backward reaction also ல இப்போ போன எக்ஸே வந்து திரும்பி வந்துக்கலாம்ல பிகாஸ் ரெண்டுக்குமே நியூக்ளியோஃபைலாக இருந்தாலும் எக்ஸ் மைனஸ் ஹேலைடாக இருந்தாலும் they have the same charge, they will be having the same property similar almost. So ஏன் அது நடக்கலைன்னா I will tell you why it's not happening. The first reason for is always remember the basicity order. So better leaving group means basicity will be weaker base will be who? Weaker base will be this one, right? Weaker base than a better leaving group. So X minus should be the better leaving group. Am I right? Now, so weaker bases are the leaving group which means it will be the leaving group. எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக லிசன் கேர்ஃபுல்லி எவ்வளோ சீக்கிரமாக இந்த எக்ஸ் மைனஸ் ஃபார்ம் ஆகுதோ அவ்வளோ அளவுக்கு இந்த ரியாக்ஷன் சீக்கிரமாக நடந்துடும். எக்ஸ் மைனஸ் ஆகுறது எக்ஸ் மைனஸில் தான் மோர் ஸ்டெபிலிட்டி இருக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ தே ஹாவ் டு ஃபார்ம் இட் தி ஸ்டேட் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ், ரைட்? ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த ரியாக்ஷன் அந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கணும். ஆர் யூ கெட்டிங் மை பாயிண்ட் சில்ட்ரன்? clear. So I want you guys to add another point also here. Rate of the clear children, rate of the nucleophilic substitution reaction is the tendency of the leaving group. One second. Leaving group tendency, which is directly proportional to the stability of the anion. ஸோ ஆனியோன் எவ்வளோ சீக்கிரமாக இந்த ஆனியோன் எவ்வளோ சீக்கிரமாக ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு என்னதான் இருக்கும், ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும். பிகாஸ் திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி திஸ் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் மீன்ஸ் தே ஹாவ் டு ஃபார்ம் இட் தட் ஒன், ரைட்? இது ரொம்ப ஸ்டேபிள் ஆகுறேன்னா என்ன ஆகணும், எக்ஸ் மைனஸ் சொல்கிறது ஸ்டேட் வந்து ஸ்டேபிள் ஆகுறேன்னா அவங்களுக்கு இது நடக்கணும்னு இருக்கும். ஆமாம் தானே? ஸோ வாட் வில் பி ஹேப்பனிங், தே வில் பி அண்டர் கோயிங் த ரியாக்ஷன் வெரி ஃபாஸ்ட்லி இன் ஆர்டர் டு கோயிங் டு ஸ்டேட் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ். கிளியர் எவ்ரிவன்? கிளியர். ஸோ ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் த ரேட் ஆஃப் த NSR is. So what will be the rate of the NSR, children? Tell me what will be the rate of the NSR. Always remember it will be in the order of fluorine, then come chlorine, then bromine, then your iodine will be. Clear everyone? Clear? So this is very important. This one is very important. You can expect a lot of questions from this, okay? It's very important. Always remember the higher rate will be for the normal RI, lower will be for RF. கிளியர்? புரியுதா பசங்களா? புரிஞ்சிருச்சா? ஏன் அப்படி ஆகிறேன்னா பிகாஸ் you can understand from this itself why it is happening. See, F minus is more stable. F minus is Cl minus Br minus. One second. எனக்கு தெரியவே மாட்டேங்குது. ஒரு நிமிஷம். Now F minus ஆகுது, the Cl minus ஆகிடும். These are all in the state of the ions. Ionsல பேஸில் நான் சொல்கிறேன். இந்த ion state you can say that I minus is more stable. ஓகே, I minus ஸ்டேபிள் ஆகும்போது இந்த I minus ஆகிறதுக்கு அதை ட்ரை பண்ணுவாங்க. எங்கே இருக்கிறவங்க? இந்த ஹேலைட் குரூப், ஹாலோஜன் ஆல்கைல் ஹேலைடு. ஸோ என்ன ஆகுறேன்னா they have to become into the I minus state. So they will be increasing their tendency. Are you getting my point, children? Clear everyone? Clear? Those who are watching, please do tell me, is it clear or not? Purinjircha? So these are the things you have to follow. You have to take a note of it. Next one is nucleophilic substitution reaction. SN1 reaction எப்படி நடக்கும்? Always remember the nucleophilic substitution reaction. Second. Nucleophilic substitution reaction, that is always SN1, okay? The substitution reaction, always remember that is for the
tertiary tertiary halogens. Tertiary halogens, all the tertiary halogens, they will be undergoing this particular nucleophilic substance. SN1 will be undergoing, clear? And sometimes primary and secondary. Primary is very rarely, but secondary they can form reactions. What happens means they can form the, one second, they can form in which you have to get that steric hindrance. Steric hindrance increase agano, steric hindrance irukano. They should have the steric hindrance. Okay, steric hindrance increase agumbodhu stability of the carbocation enna aidum, stability of the carbocation is increasing. So in that case, if a secondary carbon cation irundhalum andar case la varumbodhu enna aidum, they can increases it. Okay, so what happens here is these two things will be now this tertiary carbocation and your primary and secondary carbocation in the presence of a, very important, in the presence of a weakest base. Okay, in the presence of the weakest base, I'll tell you what is the difference, everything. Okay, weakest weight in a base, weakest base, polar protic solvent, in the presence of the polar protic solvent, weakest base, they will be undergoing this particular SN1 reaction. They will be undergoing the SN1 reaction. Clear, everyone? Clear? They will be undergoing the SN1 reaction. For example, you have your tertiary halide. Just a second, I'll show you. Just a second, I'll show you. Okay. I'll show the groups. Okay, so you have your tertiary, this is your tertiary carbon. Okay, the four valencies of the four valencies, and there is 3 carbons, just like this. See, see children, this is the structure. I hope this is here clear, right? So this will be, this is a CH3, this is a CH3, this is a CH3, and this is your carbon. Clear, everyone? Are you able to see this? பார்க்க முடியுதாடா? One second. See, இப்படி. One second. ஒரு நிமிஷம். Okay, this is your carbon, this is your one carbon, CH3, 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 and this there is your Br group, which is this group. Okay, Br group. Now listen carefully. In the presence of a, for example, in the presence of in the presence of the water. Okay, in the presence of the water, listen carefully. This is your carbon, central carbon, which is the carbon which is shown here, and CH3, 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 and this is your Br. This is going to be your leaving group. This is going to be a leaving group, which is given in the red color. Okay, this orange color, not red color, orange color. So what happens means your CH3, H2O is there. So the lone pairs of you know that between this carbon and bromine, between this carbon and this bromine, there is a polarity. So what happens means in the bromine
no more negative charge vandrum, right? So this will be having delta negative and this will be delta positive. Am I correct? So what happens here is there is a shifting of the bond and carbon will be attacking this side. See, now let me ask you one thing. Why the carbon is attacking through this side? See, இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு கார்பன் வந்துட்டு இருக்காங்கடா, ஒரே நிமிஷம் நான் கார்பன் எடுக்கட்டும், ஒரே கலர்ல இருக்குது. The carbon is water this is your oxygen bond, this is your water, okay, this is considered is your water, and this water is coming and attacking this particular position. Why they are attacking on this particular position only? Yeah, inga வந்து attack பண்ண கூடாது, ஏன் அவங்க இங்க பண்ண attack பண்ணாம இந்த பொசிஷன்ல வந்து attack பண்றாங்க? Do you have any idea about it? Any idea, my dear students, who those who are watching? I repeat the question. See, this is your carbon, which is three valencies, which is CH3, and this is your leaving group. This is going to be a leaving group, okay? So the upcoming that be H2O is attacking this side. This through this side of the carbon la attack pannom. In the side la vandu attack pandranga illa in the side la vandu attack pandrangala? Tell me, which one will be the they will be attacking this side of the bromine. Carbon order இந்த சைடில் தான் அட்டாக் பண்ணுவாங்க, இந்த சைடில் வந்து அட்டாக் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா யூ கேன் சி ஃப்ரம் திஸ் ஃபிகர் இட் செல்ஃப், கார்பன் இந்த புரோமின் இந்த வாட்டர் வந்து அட்டாக் பண்ணும்போது இந்த சைடில் வந்து அட்டாக் பண்ணும்போது தான் ஈஸியாக இருக்குது. வென் யூ கமிங் த்ரூ திஸ் சைட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஆஸ் பர் த NCERT தேர் இஸ் எ ஹிண்ட்ரன்ஸ் பிட்வீன் த மாலிக்யூல்ஸ். இந்த டெர்ஷரி கார்பன் கேட்டையான் சொல்லும் போதே அவங்களுக்கு என்ன இருக்குது, இந்த கார்பனை சுற்றி மறுபடியும் 3 கார்பன் இருக்குது. ஸோ இந்த 3 கார்பன் வரும்போது தேர் இஸ் எ ஹிண்ட்ரன்ஸ், ஒரு ஸ்டெரிக் ஹிண்ட்ரன்ஸ் வந்துருச்சு. அதனால இந்த சைடில் வந்து அட்டாக் பண்ண முடியாமல் இந்த சைட்ல தான் அட்டாக் பண்றாங்க. அது எப்படி அட்டாக் பண்றாங்கன்னா, வாட்டர் ஆட் பண்றதுனால their solvation will be increasing. அது வந்து டிசால்வ் பண்ணுவாங்க. this particular bond இருக்குல்ல, இது வந்து டிசால்வ் பண்ணிடுவாங்க. இந்த bromine வந்து டிசால்வ் ஆகி அதுல இருந்து வெளியே போயிடுவாங்க. this will be taken out. Okay, so now there is a gap between this particular, there is a hole between the carbon, so we can say that they are formed a carbocation. One second, this won't be here. இங்க வந்து ஒரு கார்போகேட்டன் ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க. இந்த கார்போகேட்டனுக்கு என்ன ஆயிடும், what will be happening? இந்த கார்போகேட்டனுக்கு see you got a carbocation here, so this carbocation இந்த bromine வந்து solvation, the water presence solvation வந்து carbocation ஆகும். இந்த carbocation now the attack of this particular nucleophile happens, nucleophile attack ஆயிடும். so the carbon, there is a CH3 here and again there is another CH3 here, correct? இங்க தான் நான் பார்க்குற பசங்களா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. இங்க வந்து see there was before there was bromine was there, இப்போ இங்க bromine வந்திருந்தது, என்ன ஆயிடுச்சு, இன்னொரு ஆள் வரும்போது இந்த bromine தண்ணி வந்து வெள்ளம் தண்ணி தானே வருது, தண்ணி வந்து என்ன ஆயிடுச்சு, bromine டிசால்வ் பண்ணிடுச்சு. சால்வேஷன் நடந்துடும். சால்வேஷனோட ரிசல்ட்டாக இந்த bromine பாண்ட் முதல்ல பிரேக் ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் பாண்ட் பிரேக் ஆனதுக்கப்புறம் they are forming as a carbocation. இந்த கார்போகேட்டனுக்கு தான் ஆக்சிஜன் வாட்டரோட ஆக்சிஜன் வருது. ஸோ வாட் வில் பி ஹேப்பனிங் ஹியர், CH3 வந்துடும், இங்க ஆக்சிஜன் வந்துடும், இங்க ஹைட்ரஜன் வந்துடும், and there will be having a positive charge. Since the lone pair is using, there will be having a positive charge. Clear everyone? Clear? So now positive charge வந்துருச்சு. இத வந்து this step is this solvation சொல்றது ரொம்ப ஸ்லோவான ஸ்டெப். ஆனா இங்க addition பண்றதுல என்னது, this is the fast step. Are you getting my point? Now in order to remove this positive charge, we in the hydrogen they will be expelling this hydrogen and the bond will be shifting to this carbon. So what will be happening, they will be forming, carbon will be there, hydrogen is gone, okay? So carbon, CH3 will be there, here also CH3 will be there, here CH3 will be there, here instead of hydrogen water there is OH. இங்க இது இருந்ததுக்கு பதிலா what will be coming, your OH will be coming and they will be forming the compound like this. Clear everyone? Clear? So this is all about this particular nucleophilic substitution reaction SN1. And I want to ask you one thing here. Before the reaction, when the starting of the reaction, carbon or alla valency 4 valency fill ஆயிடுச்சு, and tell me what now you can understand the structure a little more clearly, right? See, ஒன்னு மேல இருக்கு, ஒன்னு இந்த சைடுல ஒன்னு பின்னாடி உங்களுக்கு பின்னாடி இருக்கு. So this is actually the tetrahedral structure.
which is sp3. 3 bonds are 3 sigma bonds are there, no? Which is sp3. Now in the carbocation எடுத்ததுக்கு அப்புறம் இந்த bromine எடுத்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சு, they becomes a valence here, which means 1 2 3, which means that will be sp2 hybridization. sp2 hybridization, planar structure. Clear everyone? Clear? Those who are watching the video, clear? So here also you can say that carbocation is forming. So what happens? Carbocation rearrangement possible. Carbocation rearrangement is possible. Clear everyone? I hope this was clear. So that is, we can say that it is the SN1 is two-step mechanism. SN1 is two-step mechanism, two-step mechanism, and it will be taking place in the presence of the polar protic solvents like water, alcohol, etc. And alcohol means ROH, we can give it. That is much better. Water, alcohol, in the presence of the acid, CH3COH is an example, which means RCOH. Okay, and phenol, then phosphor, H3PO3, etc. Basically you will be giving these three only. Okay, clear? Clear? Now stability of the SN1, or rate of the SN1, rate of the SN1 is directly proportional to the steric hindrance. Which is directly proportional to the stability of the carbocation. Clear everyone? Clear? Clear? In the presence of this, let me tell you one more thing children. Here இன்னொரு விஷயம் சொல்றேன். இந்த bromine இருந்து இந்த bromine நான் சொன்னேன் எப்படி அந்த ஒரு இந்த bromine இந்த particular இந்த கார்பனும் இந்த bromine கூட இருக்கிற அந்த ஒரு பர்டிகுலர் அந்த பாண்ட் பிரேக் பண்றதுக்கான எனர்ஜி எங்க இருந்து கிடைச்சது தெரியுமா? இந்த bromine, I told you in the presence of the water they will start dissolving, solvation நடந்துரும், right? So obtained from it is in the presence of the polar protic solvent. What will be happening? There is a solvation will be happening for this bromine, polar protic solvents in the presence la. So அந்த ஒரு solvationல இருந்து இருக்கிற எனர்ஜி தான் எதுல கன்வெர்ட் ஆயிட்டு இந்த கார்பனும் இந்த ஹாலோஜனும் கட் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்றது. Clear everyone? Clear? I hope this is clear everyone. So now shall we do some examples for this? First question. Okay, one second.
These are the examples. Find out the stability, find out the order, rate of SN1. Rate of SN1. You know that rate of SN will be, what will be the rate of SN1, children? It will be tertiary is greater than secondary is greater than primary. Find out the rate of the order of that particular SN1. கண்டுபிடிங்க பாப்போம். Now, thing is there. Try to find it out, children. Tertiary carbocation, this one, right? This is tertiary carbocation. One second. You put. கண்டுபிடிங்க பார்க்க. இது tertiary carbocation. This is benzyl carbocation, right? It is a benzyl carbocation. So this will be this is your primary carbocation, right? And this is your secondary. This will be no. இதில் வந்து இங்கே வந்து ஒரு தப்பு இருக்கு பசங்களா. இங்கே ஒரு CH3 கொடுத்துருக்காங்க. Secondary carbocation. And this is your primary carbocation again. So which one will be the most stable? You know that which one will be the most stable? Tertiary will be the most stable. Then you will be having the benzene group. Am I correct? Resonance stability. Here also positive charge, if it is comes, what happens? Resonance stability will be there. Then secondary, then primary. So this one will be the first stability order. Now between this OH will be plus some effect. CH3 will be plus H effect. Between plus and plus H, we have to choose the plus H effect. Cl will be, they also will be having the, whenever the Cl is there, in order to find out the reactivity, we have to consider it as a minus I effect. NO2 also minus M effect. Am I correct? So what will be the order of the carbocation in the Centuria SN1 reaction? Which one carbocation order will be more for plus and M, right? So the order will be like this, then this, then this. Least it will be for the minus I, then minus M. Am I correct, my dear students? Right or wrong? Those who are watching, please do tell me right or wrong. ஆமா தானடா பசங்களா, கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லுங்க. ஹாய் பிரகாஷ். கரெக்ட். இனி இதில் இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன். இந்த கார்பன் பார்த்தீங்களா? See, இந்த கார்பனில் you can see this carbon. Listen carefully to this carbon. இது ஒரு ப்ளூ, இதுதான் உங்களோட டெட்ராஹைட்ரல் கார்பன், ரைட்? இதுதான் உங்களோட டெட்ராஹைட்ரல் கார்பன். அண்ட் தே ஆல் ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ், விச் மீன்ஸ் இது ப்ளூ, இது ஆரஞ்சு, இது ரெட், இது yellow. ஸோ ஆஸ் பர் த கைராலிட்டி, லிசன் கேர்ஃபுல்லி, NCERT டெக்ஸ்ட் புக்கில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, see, this is your carbon, this is your central carbon, and there is a lot of different groups. So different groups are attached means which type of carbon it is written. When the different groups are attached to the carbon, that carbon is called as what? Put in the chat box. When the different groups are attached in the carbon, that carbon is called as? Please do put in the chat box, those who are watching.
கார்பனோட 4 வேலன்ஸுமே டிஃப்ரெண்டாக இருக்கிறேன்னா அந்த கார்பனை என்ன சொல்வீங்க பசங்களா? ஐயோ என் சேனலே காணும், ஒரு நிமிஷம். அந்த கார்பன் என்ன சொல்வீங்க? What that carbon is called as? Please do put in the chat box, those who are watching. That carbon is called as the chiral carbon, guys. Chiral carbon தான் அதுக்கு சொல்லுவாங்க. எல்லாமே எல்லா கார்பனும் எல்லா வேலன்சிஸுமே டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கொஷின் வருதுன்னா whenever இந்த SN1 or SN2, if you SN1 also, SN2 சொல்லும்போது நான் அப்போ சொல்லிக்கிறேன். SN1ல் இந்த மாதிரி ஒரு கொஷின் வருதுன்னா which means all the valencies of the carbon are different. Okay, now what you have to do, ma'am, எனக்கு வந்து இந்த bromine குரூப்பை எனக்கு halogen குரூப் அட்டாச் பண்ணதை எடுத்துட்டு வந்து I have to attach another group which is another இது வேற கலர் தான் இருக்கணும், என்கிட்ட இல்லாமல் இருந்தனால நான் அட்டாச் பண்ணுறேன். ஸோ I have to take the bromine group from this. ஆமா தானே? That is something which we had learned, right? For example, I will give you an example. Like இங்க பாருங்கடா, உங்களுக்கு வந்து x இருக்கு, இது R2, இது R dash, இது R. ஸோ டிஃப்ரெண்ட், எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட், இதில் 4மே டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது, ரைட்? இதுதான் நான் இங்கே கொடுத்துருக்கோம். ஸோ என்ன ஆகுறேன்னா, லிசன் கேர்ஃபுல்லி, திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ யூ கேன் கால் தட் தெர் இஸ் அ ரேஸ்மிக். சி whenever you know that whenever there is a chiral center, there will be racemic mixture, racemation நடக்கும். ஸோ that time there is 2 types of products. Inversionும் இருக்கும், you will be having the retention also. Do you know that? Inversion நடக்கலாம், உங்களுக்கு என்னவும் நடக்கலாம், retention நடக்கலாம். There are 2 types of products can be formed. Why it is forming? It's because they are chiral carbon. Chiral carbon இருக்கிறதுனால you can get it in inversion also and retention also. Am I correct, my dear students? Right? Those who are watching, please do tell me yes now. So always remember, whenever there is a 4 chiral center and whenever there is an attacking of this particular nucleophile happens, attack இப்போ இவங்க தான் வந்து அட்டாக் பண்றாங்க. இவங்க வந்து அட்டாக் பண்ணும்போது என்ன ஆகுறேன்னா, சி ரிட்டென்ஷன் இருக்கும், இன்வர்ஷன் இருக்கும். இன்வர்ஷன் சொல்றது என்னதான் இருக்கும், பேக் சைடில் போயிட்டு அட்டாக் பண்ணுறது. ரிட்டென்ஷன் வந்துட்டு சேம் சைடில் போயிட்டு அட்டாக் பண்ணுறது. ஸோ ஆஸ் பர் த NCERT என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, சின்ஸ் ரிட்டென்ஷன் இஸ் நாட் பாசிபிள், ரிட்டென்ஷன் சொல்கிறது தே ஆர் நாட் பாசிபிள். டு யூ நோ வை தே ஆர் நாட் பாசிபிள்? இங்கே வந்து அட்டாக் பண்ணும்போது தெர் இஸ் ஆல்ரெடி bromine here. இங்கே வரவங்களும் என்னதான் இருக்குது, நெகட்டிவ் சார்ஜாக இருக்குது. ஆமாம் தானே? இங்கே ஆல்ரெடி நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது, வரவங்களும் நெகட்டிவ் சார்ஜாக இருக்குது. ஸோ வென் we are attacking it, what happens? There will be repulsion. There will be repulsion from this halide which is in the carbon and the coming nucleophile also. So that particular one, அது வந்து சேம் சைடு அட்டாக், ரிட்டென்ஷன் சொல்கிறது. அது வந்து என்ன நடக்காதுன்னு சொல்கிறாங்க, கைரால் கார்பன்லாம் நடக்காது சொல்கிறாங்க. ஸோ whenever there is a chiral carbon இருக்கும்போது attacking will be coming from the back side. இங்கே தான் அட்டாக் நடப்பாங்க. ஸோ திஸ் வில் பி கோயிங் அண்ட் திஸ் வில் பி அட்டாச்சிங். அது ஸ்ப்ளிட் ஆகிடும். ஓகே, இப்படி ஆகிடும். ஸோ that is something you have to note it whenever there is a chiral carbon. Inversion product also will be the, retention product also will be the, but inversion product will be the maximum. Inversion product will be more amount. Clear everyone? Clear? That is happening in the retention. That is happening in this particular, whenever chiral carbon is attached. I'm telling you, whenever there is a chiral carbon is attached only. Clear? So shall we write it? So whenever there is a chiral carbon is attached, what happens here? You have your nucleophile. There is 2 types of product is possible, right? You have your nucleophile in the presence of the polar protic solvent, and there is a possibility of 2 types of attacks, right? First of all, there is a formation of this particular carbocation, and what happens, there is a formation of 2 types of products. What are the 2 types of product, my dear students? You will be having C R dash R double dash, and here nucleophile can be there, right? Or this is actually your retention product. இனி இல்லைன்னா வேற என்ன நடக்கலாம்? இப்படி நடக்கலாம், ஆப்போசிட்டா நடக்கலாம்.
and here your nucleophile can be. So this is actually the retention and inversion. Inversion product. Clear? Inversion product will be higher in amount because of this more attacking, easy attack, right? Easily namukku attack panna mudiyum. Clear everyone? Clear those who are watching? So this is all about the SN1 mechanisms. This is all about the SN1 mechanism. Now you have your SN2 mechanisms. SN2 mechanism. SN2. SN2 means, what is the meaning of this? Bimolecular. Tell me children, bimolecular nucleophilic substitution reaction. Bimolecular nucleophilic substitution reaction. This is your SN2 mechanism. So tell me, shall we look what is SN2 mechanisms? SN2, the first point for the SN2 is this very important point. All CH3X, including primary, secondary, tertiary, all CH3. Amount will be less, okay? Amount will be, see, first of all CH3X means methyl halides. Okay, I will tell about that. Methyl halide. Methyl halide வந்து definite போவாங்க. அதே மாதிரி primary and secondary halides இருக்குல்ல, RX. They will also follow this. Primary and the secondary halides also will be following this. Primary and the secondary halides also will be following this. So what happens means, adil ennada irukano, there should be less steric hindrance. It's very important. SN2 mechanism will be following, or they will be having more happening whenever there is a steric hindrance is less. Steric hindrance is less. Steric hindrance less இருக்கும்போது மட்டும்தான் primary இருந்தாலும் secondary இருந்தாலும் எல்லாமே. Okay, steric hindrance less ஆகும்போது in the presence of the weaker base, polar aprotic solvents, PAS, polar aprotic solvents like KOH, like acetone, and you have this acetone the usual solvanga, tetrahydrofuran of urine, THF, DMSO, idella polar aprotic solvents. In the presence of the polar aprotic solvents, we will be getting, my dear students, or that will be undergoing the SN2 mechanism. That will be undergoing SN2 mechanisms. Is very important. Weaker base. Weaker base means you can say this particular aqueous KCN. Aqueous KOH, KCN, எல்லாமே. Okay, clear? புரியுதா பசங்களா? So what will be happening? So for your example, I'll tell you what will be happening here. See, this is your carbon. This is your carbon. Okay, this is your carbon, and you have all the hydrogen here. I'm telling about the examples with the methyl group. Okay, CH3Br. So this is your carbon, and it's all same carbon, right? This is your carbon, and you have the hydrogen, and this is going to be a halogen, which is bromine. For example, bromine. So what happens here is, you know that this will be having delta positive, and they do have the delta negative. So in the presence of a base, negative charges there. In the presence of the base, listen carefully. This is your base. I will tell you your base. Okay, this is your base. So the base will be coming, and when the base reaches here, listen carefully, when the base reaches here, inga vandu oru idu negative irukku, idu negative irukku, rendu negative சேர்ந்தா என்ன ஆயிடும், ஒரு repulsion force நடந்துடும். ஆமாதானே? So the negative will be there. So what happens means, both negative will be having a repulsion. So due to that, what happens is, they won't be promoting it. இந்த வழியே வர்றதுக்கு கஷ்டமா இருக்கும். ஸோ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, பின்னாடி வர்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க. எப்படி வருவாங்க? பின்னாடி வர்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க. Because they cannot attach this particular one here, because they do have this yellow color, that is your halogen group here, which is negatively charged, and this one also, which is negatively charged. So this will be coming and attaching this side.
So along this side will be attaching. At the same time, what happens? It attach agra adhe time illa in the base attach agra adhe time illa in this particular bromine or whatever your halogen group will be removed. So this will be getting. So we can say that we will be getting an inversion product. Clear? We will be getting an inversion product. One second. So here I can say that carbon will be the hydrogen. Here hydrogen. And one second. You will be having your hydrogen here. And bromine, for example, your bromine is here. So what happens means whenever the particular OH is attaching, at the same time bromine is also leaving. So what happens? We will be getting a product like this. This is going to be a product which is the inversion one. Opposite side la poitu attack பண்றாங்க. This is very important for the SN1 also. SN2 SN1 ல நடக்காது. SN1 ல carbocation rearrangement நடக்குது. SN2 ல this is very important and this is your transition state. This is your transition state. Okay, இங்க வந்து என்ன நடக்குதுன்னா bromine-ஓட இது ஏன் இவங்க வந்து அது வரைக்கும் போகாம இருந்தானா முன்னாடி வந்தது SN1 ல வந்து bromination முடிஞ்சது. I mean bromine-ஓட அந்த solvation முடிஞ்சது, dissolve பண்ண முடிஞ்சது. இங்க வந்து polar aprotic solvents அவங்களால வந்து halogen வந்து dissolve பண்ண முடியல. So they won't be leaving at that instant. Slowly but that particular nucleophile has to create a bond in the back side. They have to come at the same time. This will also leaving from this. Clear? So this is how they works. I hope this is clear, children. So this is a inversion product. Clear, everyone? Clear? So whenever, see, listen carefully, one more thing I have to add. See, why I told you, see, this is actually your enna solittu irundho உங்களோட ஹாலோஜன் குரூப் சொன்னேன். இந்த ஹாலோஜன் குரூப்ஸ் இங்க வந்து நம்மளோட இன்னொரு base வந்து attach பண்ற டைம்ல that particular time itself your halogen will be growing and it will be creating a compound like this, right? They will be creating it like this. So what happens here is basically when there is more hydrogen present ஆகுறனா இல்லனா bulky group present ஆகுறனா இந்த particular nucleophile க்கு வந்து attack பண்றதுக்கு difficult இருக்கும். When there is more hydrogen or when there is more bulky group நிறைய உங்களுக்கு வந்து bulky group இப்போ இங்க இருக்குறேனா see பசங்களா listen carefully. இங்க உங்களோட bromine group இருந்தது, இங்க இங்க இல்ல, இங்க உங்களோட bromine group இருந்தது, இங்க தான் நம்மளோட OH வருது. This is your OH while coming attacking this time which is retention. Same side ல attack பண்ணும்போது இங்க nucleophile. This is also negative charge which is your bromine or halogen group. This is also your base which is negative charge. இது வந்து they will be repulsion. So என்ன பண்ணுவாங்க, பின்னாடி வந்து அட்டாக் பண்ணுவாங்க. பின்னாடி வந்து அட்டாக் பண்ண மாட்டாங்க. They will be joining slowly. So slowly அது ஜாயின் ஆகுற டைம்ல என்ன ஆயிடும், இது எடுத்துடும். Okay, in the bond break ஆயிடும், அந்த bond form ஆயிடும். So this will be the characteristics. Now what happens here is you just think about it, children. Whenever you have this particular one and இங்க attack பண்ற டைம்ல இங்க ரொம்ப பெரிய group இருக்கு. Instead of hydrogen you have a bulky groups here instead of hydrogen. So what happens, attack சொல்றது என்னதா இருக்கும், கஷ்டமா இருக்கும். So steric hindrance வந்து there should be less. It depends upon actually the steric hindrance. I can say that steric hindrance வந்து என்ன இருக்கணும், less-ஆ இருக்கணும். There should be less steric hindrance. இங்க வந்து bulky group வந்துருச்சுனா instead of hydrogen if there is attacking reagent it's an opposite side. If they have bulky group the steric hindrance will be more, அவங்களுக்கு ஒரு தடையா இருப்பாங்க. So attack வந்தது attack பண்ற stability அதோட effectivity வந்து கம்மி ஆயிடும். Clear everyone? Clear? So we can say that this SN2 is a SN2 single step mechanism. ஒரே ஒரு ஸ்டெப் தான் SN2 க்கு வருது. And what next? Carbocation is not formed. Carbocation form ஆக மாட்டாங்க. Instead of that they will be undergoing a transition state and will be forming the product, right? So it will be taking place in the state of SN2 will be taking place in the polar aprotic solvents like acetone. You have your DMF and THF, etc.
Clear? Now, attacking species in opposite side lagadanaala, they are, see, I told you, they are also like this attacking species, this particular attacking species is in the opposite side. Attacking species on the opposite side இருக்கிறதுனால, opposite attacking species is in the opposite side of this particular attacking species, or attacking the particular one opposite side of the halogen atom. That is called as, we will be getting an inversion product, right? Inversion on a product that கிடைக்கும், which is actually called as the Walden inversion. I hope you have seen Walden inversion. Walden inversion. Clear? Clear? So they always remember the SN2 will be SN inversely proportional to the steric hindrance. Steric hindrance inversely proportional இருக்கும். And the SN2 ஓட மெக்கானிசத்தோட effectivity சொல்றது it's same thing. You have your CH3, you have your Cl, you have your Br, and you have your iodine. This will be the order. Clear, everyone? Clear? So this will be the order of the SN2. Now I will give you some question here. In the lecture on the speed of முடிச்சிரும். Okay? ரொம்ப நேரம்லாம் தெரிஞ்செடுக்க மாட்டாங்க. So now listen carefully. This is very important, my dear students. CH3X is there. And one more example. Okay. CH3, CH2X is there. And you also have CH3, CH3X. Then you have the tertiary carbocation. Okay. You have your tertiary carbocation. Clear? This is the structure. Now, so what will be the order of the SN2? SN2 order, you can easily find out the order of the ma'am. SN2 order will be if this is your 1, 2, 3, 4. இதுங்கள 1, 2, 3, 4 இருந்தனா SN2 order, what will be the order? You less steric hindrance. See, இப்போ நீங்க யோசிங்க, இந்த கார்பனுக்கு இந்த ஹாலோஜன் இருக்கு. Instead of that, see, there is an halogen group is there, and this particular carbon, this is a hydrogen group, this is different groups, which is actually ஒரு bulky group தான் இங்க present ஆயிருக்கு. இந்த கார்பன்ல இருந்து இது போகும், இல்ல இப்படி ஒரு நிமிஷம். கரெக்ட் தான். இந்த கார்பன்ல இந்த பர்டிகுலர் ஹாலோஜன் போற டைம்லயே வந்து நம்மளோட பேஸ் வந்து அட்டாச் பண்ற டைம்ல they have 3 bulky group here when you check here, because CH3 சொல்ற group இருக்கு, CH3 சொல்ற group இருக்கு, ஹைட்ரஜன் இருக்கு. So which is a bulky group is present here, also bulky groups. So that will be the order which will be having the most one, most one will be for the 1, then second, then third, then fourth. Am I correct? This will be the order of this particular reactivity along to the SN1. SN1 ல இப்படி தான் இருக்கும். ஆமாதானே? So SN1 order வந்து left to right போகும்போது it is like they are like decreasing, right? SN2 வந்துட்டு என்ன ஆகுது? SN2 is decreasing, SN1 will be increasing. So one second. SN2 is decreasing, SN1 is increasing. Clear, everyone? Clear? Clear? புரிஞ்சிருச்சா? Here to here, while going from here to here. Clear, everyone? Now, let me tell you one thing, one more thing I have to add here.
For example, you have your methyl carbocation, and then you have your primary, secondary. Okay. Tertiary. So always remember, whenever it is a methyl carbocation, whenever it is a methyl carbocation, okay. And 1 second, I will draw this. Whenever it is a methyl carbocation, it will be SN2 methyl carbocation because less steric hindrance. This this is your primary carbocation. Okay, I'll write it. Primary carbocation, secondary carbocation. If it is a primary and secondary carbocation, it can be SN1, it can be SN2 also. Clear, everyone? It can be SN1, it can be SN2 also. Usually that will be SN2. It can be both. It can be both SN1 or SN2. Whenever you have your tertiary carbocation, this is your tertiary carbocation. Tertiary, I mean carbocation, not haloalkanes. Whenever there is a tertiary haloalkanes, it is your SN2. So SN1, SN1. Clear, everyone? Clear? Fine? Clear? So what happens in the, one second, I'll write it here. So how we can find out whether it is SN1 or SN2? See, I told you it can be SN2 also, it can be SN1 also. So it should be SN2, the steric hindrance has to be less. Then it will be SN2, correct? Steric hindrance in the presence of a polar aprotic solvents, that is SN2. But if it is SN1 ஆகும்போது steric hindrance என்ன ஆகணும்? Steric hindrance has to be more, correct? In the presence of polar protic solvent. Polar protic solvent. Clear, everyone? Clear? Now there are some examples which is given in the NCERT. I will write down these examples, try to do it, okay? So you have a here. This is your first one. Then you have the
Okay, this one is not required. Instead of that, I will give you another one. These are the things. Please do find out the order. Hi Vinuchan, I'm good, I'm good. Please do find out the order of this particular SN1 or SN2. According to the SN1, which one? According to the SN2, which one? SN1. SN2. SN1. SN2. This is 1, this is 2. 1, 2. This is your 1. Find out the order, children. Try to find out the order. Try to find out the order. Order கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணுங்க. See, SN1 சொல்லும்போது see, whenever, see, listen carefully. This is your primary carbocation. எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா இது கொடுத்துட்டேன்னா, I mean, this is your primary haloalkene. ஒரு கார்பன். This is your primary haloalkene. This is your secondary haloalkene or alkyl halide, whatever it is, okay? This is your secondary because இந்த ஜாயின் பண்ணிருக்கிற கார்பனுக்கு 2 கார்பன் இருக்கு, so secondary. Now, SN1 means, SN1, you know that it will be always, there will be formation of the carbocation, which means secondary will be greater than the primary. Am I correct? So, which one will be greater? You can say that 1 will be greater than the, 1 will be lesser than the 2 because secondary will be greater. Now, SN2 means, இங்க இதோட opposite சேர்ந்துதான் அவங்க என்ன பண்றாங்க, இந்த கார்பனோட opposite சேர்ந்துதான் they are breaking. So, which means இது ஒரு bulky group secondary ஆகும்போது. Am I correct? So, this will be lesser, second one will be lesser than the first one. Are you getting my point? Those who are watching, children, those who are watching, கிடைக்குதா? இது வந்து ஏன் செகண்ட் ஒன்ல இது கம்மியாயிடுச்சு, ஸ்டெரிக் ஹிண்ட்ரன்ஸ் கம்மி ஆகணும். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா செகண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா there is a bulky group, ஒரு ஹோல் குரூப்பை அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா CH இந்த கார்பனோட ஒரு குரூப் மட்டும்தான் இருக்கும், இன்னொரு குரூப் ஹைட்ரஜன், இன்னொரு குரூப் ஹைட்ரஜன். ஸோ தெர் இஸ் நாட் தட் மச் ஸ்டெரிக் ஹிண்ட்ரன்ஸ். Are you getting my point? So that's why 2 is lesser than the 1. Clear? Now this one here, you know that SN2 வந்து நான் சொல்லிட்டேன். I have already given the order of this, which means iodine is greater than the 1. So it will be like SN2 will be 1 is greater than the 2. Am I correct? 1 is SN2 will be 1 is greater than the 2. The next one is directly opposite. 1 is lesser than the 2 is lesser than the 1. Clear everyone? Clear? Those who are watching, please do listen. Clear?
Clear everyone? Now here C6H5CH. See C6H5CH2 be our first one. C6H5CH C രണ്ട് groups വന്നത്, which means I can say you one thing here. SN1 order you have to find out, SN2 order also you have to find out. So what will be the SN1 order? Whenever you can find out whenever the steric hindrance increases, steric hindrance, H just means steric hindrance, my dear students. SN2 order either depend பண்ணிருக்கும். Whenever the steric hindrance increases, SN2 will be decreases. Am I correct? SN2 will be decreases. So which is SN2 na first solra, which will be having maximum SN2, which will be having, this is primary, my dear students. I will just write this is primary. Okay, this is your primary. இது வந்து உங்களோட secondary. This is also secondary. This is your tertiary. So which means primary and tertiary la நமக்கு சொல்ல முடியும், this one is your maximum. SN1, SN2 I'm telling you, SN2. Okay, this is your maximum, which means we can say that 1 will be the maximum and 4th will be the minimum, because they do have the first one will not be having that much steric hindrance, 4th one will be having the greatest steric hindrance. Now between these second degree, you can see that there is two big group is in this first one, which means that will be having more one, right? So which will be having more steric hindrance, less SN2, then this one. Clear everyone? Clear? Now SN1 சொல்லும்போது, SN1 you know that fourth one will be the greatest one, fourth one will be the greatest one, then first one will be the leastest one, because SN1 சொல்றது carbocation form ஆகணும், carbocation form ஆகணும், tertiary is the most stable one. Now அதை விட compare பண்ணும்போது, whichever is having, you can see here, I can write it here down, steric hindrance அதிகமாயிட்டேனா SN value will be more. Am I correct? So whichever is having more steric hindrance, from this you can understand that fourth one is the highest one and the first one is the lowest one, because primary carbocation. Now இதை விட கம்மியா இருக்கு, between 2 and 3, this is having more steric hindrance, C6H5 C6H5. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுவும் தான் இருக்கு. So இதுல தான் steric hindrance அதிகமா இருக்கு. Steric hindrance அதிகமா இருந்தா SN1 increase ஆயிடும், ஆனா SN2 decrease ஆயிடும். இங்க SN1 increase ஆகுறேனா, which means they will be having more stability than this. Clear? Clear everyone? Clear? Please do put in the chat box if it is clear or not. Shall it give you some more questions how to do this? Some little extra questions. Okay, next question. ஒரு நிமிஷம். CH3, CH2, CH3, Cl in the presence of H2O. What are Protic solvents? Okay. Now, next one is, next question. This is your A question, B question. They just give you H2O and CH3OH only. So I'm telling it like polar protic solvents, because alcohol and the water is a polar protic solvents. Next question.
is KH in the presence of acetone. Acetone is a polar aprotic solvent. Remember this, student, acetone is a polar aprotic solvent. Polar aprotic solvent. Now then Mitchell's deuterium, hydrogen, tritium in the presence of the bromine, in the presence of aqueous KOH acetone. What is the product formed? That's it. Try to find it, children. Try to find out the product. Try to find out the product, children, those who are watching the video. This is aqueous, okay? Aqueous KOH. Those who are watching the video, please do find it out, children. It's not in the Hemant, it's not in the Telegram. The respective authorities has to be put in the Telegram. It's not in the, I didn't check it actually for the past 2 to 3 weeks. I was conducting all the this only na marathons only na, so I was not able to connect. I mean, I was not able to check it. It should be there in the Telegram. It's not. Kindly check it one more time. That's not. It is supposed to be there in the Telegram. Hemant Ragul B. Are you understanding what I'm taking your thing? I never see you in the I never see you like I never see you in this live session. That's what I'm just asking. Children, done? Please do tell me in the chat box, okay, Hemant? Okay, now listen carefully. So this is what secondary carbocation, right? This is your secondary carbocation, right or wrong? H2O is given. H2O is given means that is a polar protic solvents. H2O polar protic solvents means, tell me what is SN1 or SN2? It is SN1, ma'am. Correct?
right? SN1. Now, tell me what will be happening in the SN1. Ma'am, it will be happening like they will be forming a carbocation. அதுக்கப்புறம் அந்த carbocation வந்து என்ன ஆயிடும்? OH வந்து add ஆயிடும். ஆமாதானே? அது வந்து negative portion. So, in the carbocation, they have to form the carbocation. Those who are watching, please do tell me whether the notes are available on the Telegram. It should be there in the Telegram. So, please do tell me. Or else I will be just ask them what is the issue from their part. So this is CH. This is the positive carbocation. இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? OH minus add பண்ணிடுவாங்க. In the OH minus one, they will be attacking it. Nucleophile is attacking, right? First of all, this mechanism I already told you. I'm not telling the mechanism again because here we are just doing the problems only now. So if there is a possibility of the carbocation rearrangement, my dear students, you have to do that. CH3, CH2, CH, CH3, OH. This will be the form. This will be. Now, here, notes telegram lalla ma'am. Okay. Hemant, this can be used for the JE also. This is a JE level. I'm like some questions I will be writing. If it is a JE question, I will be writing in the side IIT. Like which I will be used to write. So, notes telegram இல்லைங்களா? சரி ஒன்று பண்ணுறேன். நான் வந்து ரெஸ்பெக்டிங் டீம் கேட்டு பார்க்குறேன் என்னன்னு. எல்லா நோட்ஸுமே நான் இன்னைக்கு அப்லோட் பண்ணிக்கிறேன். ஐ கெஸ் GOC 1 இருக்கும், IUPAC nomenclature இருக்கும், அண்ட் GOC 2ஓட மூணு பார்ட்டோட நோட்ஸ் இருக்கும், ரைட்? எல்லாமே நான் இன்னைக்கு அப்லோட் பண்ணிக்கிறேன் டெலிகிராமில். ஓகே ஃபைன். ஸோ நவ் இதில் இன்னொரு பாயிண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு பாயிண்ட் பசங்களா, எஸ்பெஷலி ஃபார் த JE அண்ட் NEET ஆல்சோ. சின்ஸ் they are asking it as a high level questions, I'm telling you, this is a chiral carbon, right? See, just check into here one second. This is your, இந்த கார்பனை பேஸ் பண்ணி மட்டும்தான் நான் சொல்கிறேன். இந்த கார்பனில் இருக்கிற ஹைட்ரஜன் இருக்குல்ல, this hydrogen, consider this hydrogen as this yellow color. Okay, hydrogen yellow color consider பண்ணிட்டேன் நான். ஒரு நிமிஷம் பசங்களா, hydrogen CH3. Okay, consider this hydrogen as in the blue color. நீங்க எந்த branch வேதாந்து? Hi லலித், நீங்க எந்த branch லலித்? Which means I didn't get you. சென்னை இருக்கீங்களா? இல்லை லலித், சென்னை இல்லை, நான் பெங்களூர் தான். சரி இங்கே வாங்க பாருங்க. ஸோ லிசன் கேர்ஃபுல்லி. See children, are you able to understand what I'm telling and all? நீங்கள் கிளாஸ் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரியுதாடா? ஹேமந்த், லலித் and all, உங்களுக்கு கிளாஸ் எல்லாம் புரியுதா? Okay, then please do ask your friends also to subscribe the channel and share the videos to your friends also. Lives பார்க்க சொல்லுங்க. Lives தான் நான் கரெக்டாக மேரத்தான் மாதிரி எடுத்திருப்பேன். Okay, now listen carefully. So this is your carbon. பசங்களா, நான் இந்த ஒரு கார்பனை மட்டும் பேஸ் பண்ணி தான் இது சொல்கிறேன். Okay, this carbon only I'm basis and I'm telling you this is little in-depth one, which is isomerism வர டாபிக்னால தான் நான் சொல்கிறது. Okay, so this is your carbon. இந்த கார்பனில் இந்த ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்குல்ல, இந்த ஒரு ஹைட்ரஜன் மேலே நான் கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, இங்க இருக்கிற CH3 is this one. Consider this one, this light yellow color. இங்க இருக்கிற whole group இருக்குல்ல, CH3 CH2, இது வந்து இந்த yellow color, and this is going to be your OH. Okay, so this is your hydrogen, this is your CH3, and this is your CH3 CH2, and this is your OH. So எல்லாமே டிஃபரெண்டா இருக்கு. இந்த group எல்லாமே டிஃபரெண்டா இருந்தானா this particular carbon is called as chiral carbon. இந்த கார்பன் தான் chiral carbon சொல்றது. பிகாஸ் இது இங்க ஒரு OH குரூப் வந்துருச்சு, இது ஒரு OH குரூப் வந்துருச்சு, இங்க ஒரு CH3 வந்துருச்சு, இங்க ஒரு CH3 CH2 வந்துருச்சு, இந்த ஒரு ஹைட்ரஜன் வந்துருச்சு. ஆமா தானே? ஸோ இதுதான் என்ன சொல்றது, chiral carbon சொல்றது. Now let me tell you one thing, my dear students. Whenever there is a chiral carbon, I told you there is a two types of product is possible. ரெண்டு தரத்துல இருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ண முடியும். எதெல்லாம் ரெண்டு தரத்துல இருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நமக்கு இப்போ this particular one inversion நடக்க முடியும். What we can see, there is two types of products, right? What are the destro and levo product? You know that, right? So
இந்த ரெண்டு ப்ராடக்ட்ஸ் we can form it, dextro and levo, which is inversion பண்ண முடியும், நார்மலான ரிட்டென்ஷனும் பண்ண முடிஞ்சிட்டு இருக்கிற ப்ராடக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ those who have a doubt in the isomerism, இன்னைக்கு நான் இந்த ஜிஓசி மொத்தமாக கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவேன். 12th ஸ்டாண்டர்ட் ஜிஓசி மொத்தமாக SN1 SN2 E1 E2 அண்ட் அது வச்சு இருக்கிற எல்லா ரியாக்ஷன்ஸும் 12th வர எல்லா ரியாக்ஷன் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவேன். அதுக்கப்புறம் ஐ வில் பி டேக்கிங் ஃபார் திஸ் பர்டிகுலர் ஐசோமரிசம் ஜிஓசி மாதிரி ஐ மீன் லைவ் செஷன் நான் எடுத்துருவேன். ஓகே, ஸோ that time you will be get to know that how you will be finding this dextro levo SR எல்லாம் இருக்கும். ஓகே, so just understand that if there is a particular OH, which the carbon which is attached to OH attach பண்ற carbonல there are 4 different groups. ஒன்னு ஹைட்ரஜன், ஒன்னு CH2, ஒன்னு CH3 CH2, மொத்தமாவே ஒரு குரூப்பா தான் கன்சிடர் பண்றாங்க. ஓகே, and OH அப்படி இருக்கும்போது they will be having 2 products. Clear? Dextro and levo. Clear? Now next question பண்ணி பாருங்க. Did you got the answer? So this is actually your primary carbon, right? This is actually, one second, this is actually a primary carbon. Whenever you got a question like this, my dear students, listen carefully. உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு question கிடைக்கிறேன்னா, this is your CH2OH, polar protic solvent. Those who don't know about, see, I have given you about the polar protic solvents and all in the previous slides. Polar protic solvents means which have the ability to dissolve the products, right? And the particular reagents dissolve பண்ண முடியும். So இங்க என்ன ஆகுறேன்னா, bromine அவங்க dissolve பண்ணி solvation undergo பண்ணி தான் carbocation form ஆகுறா. Understand the concept, my dear students? CH3 CH3 CH2 plus charge. So carbocation form ஆயிருக்கு, which means they break the bond. How they will be breaking the bond? Solvation நடக்கும்போது by the process of the solvation slowly bromine and the solvation means they are dissolving that. Polar protic சொல்றது dissolving ones. So dissolve பண்ணும்போது மெதுவா அந்த bromine break ஆகும். அதே மாதிரி மெதுவா யார் வந்துடும்? nucleophile or negative side வந்துடும். So negative side works like this. இப்படி ஒரு வேக்கன்ட் ஸ்பேஸ் வந்துடும். ஸோ இந்த வேக்கன்ட் ஸ்பேஸ்க்கு தான் யார் வராங்க? நம்மளோட நியூக்ளியோஃபைல் அட்டாச் பண்ண போறாங்க. ஸோ பிஃபோர் தட் தெர் இஸ் எ கார்போகேட்டன் அண்ட் யூ நோ தட் whenever there is a carbocation you have to go for the stability. rearrangement possible பார்க்கணும். This is actually possible, right? So we can rearrange the carbocation. One second, rearrange பண்ணிட்டு நமக்கு எப்படி எழுத முடியும் பசங்களா? We can rearrange, this is CH3 children, CH3. We can rearrange the carbocation and we can write it in the form CH3 CH3 carbocation. In the carbocation they will be adding our product like water OH add பண்ணிடுவாங்க. So CH3 COH CH3. Those who are watching the video, please do tell me whether this is a chiral carbon or not. இந்த கார்பன் வந்து கைரால் கார்பனா இல்லைங்களா? திஸ் இஸ் நாட் ஏ கார்பன் மேம், இது வந்து கைரால் கார்பன் இல்லை. ஏன்னா மூணுமே சேமா இருக்கு, மூணுமே மீதல் குரூப் தான், பட் திஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ திஸ் இஸ் நாட் ஏ கைரால் கார்பன், திஸ் இஸ் த ஒன்லி ப்ராடக்ட். தெர் இஸ் நோ 2 ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் ஆல். இது கைரால் கார்பன் இல்லை. கைரால் கார்பனாக இருந்தால் மட்டும்தான் there will be 2 products. Clear everyone? Clear? புரியுதா பசங்களா? Okay, now this question is very important question, which is forming in the presence of the polar aprotic solvents. Polar aprotic, whenever there is polar aprotic solvents, SN2 ma'am, SN2 வரும்போது steric hindrance கம்மியா இருக்கணும் ma'am. Okay, this is the one. So whenever there is a, see this is your கார்பனுக்கு ஒரு bromine வந்து அட்டாச் பண்ணிருக்கா. இது எப்படி நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இங்க ஒரு டெக்ஸ்ட் வச்சிருந்தேன், ஒரு நிமிஷம். இது எப்படி நீங்க கரெக்டா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றேன்னா, யூ ஜஸ்ட் டேக் திஸ் as your பர்டிகுலர், இது பிளெயினா எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, இங்க தான் உங்களோட கார்பன் இருக்கு. இங்க வந்து ஒரு பாண்ட் வந்து ஒரு bromine வந்து உங்களுக்கு பக்கத்துல இருக்கும், உங்களை பார்த்துட்டு இருக்கு ஒரு bromine. அதுதான் இந்த bromine. கன்சிடர் திஸ் as the bromine. இது வெஜ் ஃபார்ம், வெஜ் 1 வெஜ் தான். இந்த வெஜ் இருக்கிறது தான் உங்களை பார்த்துட்டு இருக்கிறது, டாட் இருக்கிறது தான் என்ன பார்த்துட்டு இருக்கிறது. புரியுதா? ஸோ திஸ் பர்டிகுலர் ஒன் இஸ் பிலாங்ஸ் டு மீ அண்ட் திஸ் பர்டிகுலர் ஒன் இஸ் பிலாங்ஸ் டு யூ. உங்களை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ என்ன ஆகுறேன்னா, திஸ் ஒன் யூ நோ தட் there will be another carbon here, another carbon here. So whenever you know that SN2 mechanism happens, there is no formation of the carbocation. Carbocation formation நடக்காது. ஆனா I told you there will be a formation of the product which is inversion. இங்க சொல்லியிருக்கேன் வால்டன் இன்வர்ஷன் சொல்றது. வால்டன் இன்வர்ஷன் சொல்றது என்னதான் இருந்தது பசங்களா? நம்ம வந்து ஒரு வால்டன் இன்வர்ஷன் சொல்றது. வாட் வாஸ் த வால்டன் இன்வர்ஷன்? whenever this bromine
polar aprotic solvent இருந்தனால bromine வந்து dissolve பண்ண முடியாது. ஸோ நம்ம பக்கத்துல போகும்போது bromine இந்த நியூக்ளியோஃபைலும் ஒரு ரிப்பல்ஷன் வந்துடும், நெகட்டிவ் நெகட்டிவ். ஸோ அவங்க அந்த சைட்லேயே வந்து ஜாயின் பண்ணாம பின்னாடி போய் ஜாயின் பண்ணிடுவாங்க, பின்னாடி போயிட்டு ஜாயின் பண்ணிடுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் this is your nucleophile and this is your particular base, I mean base, weak base. So whenever they coming together they will be having a repulsion. இந்த ரிப்பல்ஷனால அவங்க, ஏன்னா இந்த பர்டிகுலர் bromine அவங்களால டிசால்வ் பண்ண முடியாது. ஏன்? பிகாஸ் we are using the polar aprotic solvent. polar aprotic solventல நமக்கு வந்து டிசால்வ் பண்ண முடியாது. ஸோ இதை டிசால்வ் பண்ணி சால்வேஷன் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஸோ இதோட சார்ஜ் அங்கேயே நின்றுடும், இது டிசால்வ் ஆகாது. ஸோ ஒரு நியூக்ளியோஃபைல் வரும்போது இந்த நியூக்ளியோஃபைல் இந்த ப்ரோமினும் கேருகிற அந்த ரிப்பல்ஷன் வந்துடும். ஸோ அந்த ரிப்பல்ஷனை அவங்களுக்கு தாக்கு பிடிக்காம they will be going and attaching on the back side of the carbon. So which means நமக்கு என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்குதோ அதோட என்ன ரியாக்டன்ட்ல இருக்கோ அதோட ஆப்போசிட்டாக தான் நமக்கு கிடைக்கும். which means இப்போ இந்த bromine வந்து உங்களை ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருந்திருந்தேன்னா OH ஆட் பண்றது எப்படி இருக்கும்? என்ன ஃபேஸ் பண்ணி தான் OH ஆட் பண்ணணும். Are you getting my point, children? Are you getting my point? So I want to add the OH in such a way that என்ன ஃபேஸ் பண்ற மாதிரி நான் OH ஆட் பண்ணிக்கிறோம். புரியுதா பசங்களா? கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ என்ன ஃபேஸ் பண்ற மாதிரி தான் OH இருக்கணும். which means bromine போயிடும் அங்க இருந்து. So instead of that wedge one it will be dash formula. This will be facing towards, for example, towards to me, and இங்க வந்து உங்களுக்கு ஹைட்ரஜன் இருக்கும். ஒரு இன்வர்ஷன் நடந்துருச்சாங்க. Clear everyone? Clear? This is what is happening. SN2 means it is a inversion, Walden inversion. Walden inversion. Now here, this is also another important. This is a carbon. You know, got to know that there are different carbons. I mean, right? There are different carbons here, right? And this is also, let me tell you one thing, my dear students. This is also a chiral carbon. Why, ma'am, chiral carbon? See, all the valences are filled by the different types of carbon, hydrogen. Even though it's a hydrogen, there are different types of hydrogen. Inge எல்லாமே different types of hydrogen தான் இருக்கு. இதுதான் நம்மளோட bromine, இது நம்ம deuterium, இது வந்து hydrogen, இது வந்து tritium. அப்படி கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க. So this is your carbon and this is your bromine. Okay, now what happens means alcoholic AOH in the presence of the acetone. Whenever you can see that whenever there is an acetone, that is actually polar aprotic solvents and it will be following this SN2 mechanism. SN2 mechanism தான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. SN2 mechanism என்ன பண்ணுவாங்க மேம்? இந்த மாதிரி இவங்க இப்போ இது வந்து பக்கத்துல வரும்போது what will be happening if this is your particular bromine, இவங்க பக்கத்துல வரும்போது ஜாயின் பண்ண முடியாது. ஏன்னா சால்வேஷன் நடக்காது. சால்வேஷன் ஏன் நடக்காது? there is no polar aprotic solvent, சால்வேஷன் நடக்காது. so they will be going and hitting in this side of this, which means நமக்கு உல்டா கிடைச்சிடும். which means it will be like, one second, it will be like this. the structure will be like this. bromine இங்க வந்துடும், இல்ல bromine இங்க வராது, bromine போயிடும். OH இங்க வந்துடும், deuterium இங்க வந்துடும், hydrogen and tritium is same. Clear everyone? Clear? புரிஞ்சிருச்சு எல்லாருக்கும்? லலித் கிஷோர். ஓகே, நான் விஎல்சி வேதாந்து லேர்னிங் சென்டர்ல இருக்கீங்களா? ஐ கெஸ் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு மேம் இருக்கு, கெமிஸ்ட்ரி ஒரு மேம் இருக்கு 11th 12th. Okay, so I hope you got it now, right? Now next one is NCERT-ல ஹாலோ ஆல்கேன்ஸ் ஹாலோ அரேன்ஸ் ஃபார்முலா இருக்கிறதா. NCERT-ல இருக்கிற ஒரு பர்டிகுலர் ஒன் தான் சொல்ல போகிறேன். லிசன் கேர்ஃபுல்லி எவ்ரிவன். NCERT-ல ஹாலோ ஆல்கேன்ஸில் வருது. ஓகே, ஸோ யூ ஹாவ் a question like this: bromine, CH3, hydrogen, C6H6. This is a, so since all the ones are different, it will be chiral carbon, right? So tell me, my dear students, what will be the particular? They are giving you OH minus in the presence of the acetone. Acetone means it will be polar aprotic solvent, so it will be SN2 mechanism, right? If it is SN2 mechanism, the bromine will be displaced with the OH, right? The bromine will be displaced with the
1 second children. இங்கே நான் ஒரு தப்பு எழுதியிருக்கேன், ஒரு நிமிஷம். இது வந்து CH3O தானா, CH3OH தானா, so it will be dissociated CH3O and H plus. So it will be forming here OCH3 தான் வரும் பசங்களா. I have given it as a wrong one. OCH3. Yes. Now SN2 mechanism follow பண்ணுவாங்க. Now bromine க்கு பதிலா என்ன வந்துடும்? Here there will be your OH. இங்க தான் வந்திருக்கணும், ஆனா inverted product கிடைச்சிடும். OH hydrogen CH3 C6H6. Clear everyone? This is also given in your textbook. Even this also. One second. Even எதுவும் கொடுத்திருக்காங்கடா. Methyl, ethyl hydrogen. This is also your chiral carbon, right? இது வந்து உங்களோட chiral carbon தான். So இங்க என்ன ஆயிடும்னா, in the presence of OH, acetone oda presence la, what will be happening, my dear students? Tell me what will be happening. So here also the same thing will be happening. CH2Cl இருக்கும். இங்க வந்து இன்னொரு விஷயம், இங்க வந்து CH2Cl தான் வரும், right? So they won't be undergoing anything because this is going to be a primary one. Okay, இங்க வந்து இந்த கார்பனை பேஸ் பண்ணிட்டு ஒண்ணுமே நடக்காது. ethanol, because இங்க ஒரு கார்பன், இந்த கார்பனுக்கு இன்னொரு பாண்ட் இருக்கு CH2. So this is your primary carbon. So that thing will be happening to this. Okay. Okay. Yes, Butterscotch, tell me the doubt. What happened? சொல்லுங்க. Now next one is halogen exchange method. Halogen exchange method la first one is halogens மாத்திடுவாங்க அங்கங்க. அதுதான் halogen exchange method சொல்றது. Okay, first one is your Finkelstein reaction. Finkelstein reaction, which is going to study in the class 12. Class 12th la vara halo alkanes and arenes la. என்ன டவுட்டடா? ஹலோ alkanes and arenes la தான் படிச்சிருக்கீங்க. Halo alkanes la. So Finkelstein reaction, first one is the Finkelstein reaction. That is your haloalkanes or alkyl halide in the presence of Na, in the presence of sodium iodide, they will be giving you alkyl halide plus NaX, which means this can be, X can be chlorine agla, adhe madri bromine agla. So it is also present acetone oda presence. Since it is an acetone, it's a polar aprotic solvent. SN2 mechanism. புரியல என்னது? Why not resonance? Resonance involve the movement of atom, but புரியல எனக்கு. Involve
ஓகே, நீ என்ன கேட்குறேன்னா ரெசோனன்ஸ் ஏன் இன்வால்வ் ஆகுது ஐ மீன் ரெசோனன்ஸ் ஏன் இன்வால்வ் ஆக மாட்டேங்குது பட் எலக்ட்ரான்ஸ் இன்வால்வ் ஆகுது, ரைட்? சி ரெசோனன்ஸ் இஸ் பேசிக்லி சில்ட்ரன் இட்ஸ் எ தியரிட்டிக்கல் கான்செப்ட். See, first of all, resonance ஆகட்டும், இந்த hybridization ஆகட்டும், those are all theoretical concept. Hypothetically இப்படி தான் வரும் தான் சொல்லியிருக்காங்க. Okay, it's not a like a complete physical process or something which involve ஒரு electrons involve ஆகிற மாதிரி, ஒரு electrons transfer நடக்கிற மாதிரி ஒரு resonance சொல்றது நடக்க மாட்டேங்குது. It's a theoretical concept. Okay, இது மேபி நடந்திருக்கலாம். அதனால see something experimentally something is found out. So they are the reason behind this is theoretically they are finding out. So we cannot say that it's not a physical process or something. Okay, so that's why we are not considering it. Clear? Now, so that is all about the Finkelson reaction. So what happens means, since it is diacetylene, it will be SN2 mechanism. Now next reaction is your Schwarz reaction. Schwarz reaction. One second. Schwarz reaction. Schwarz reaction, do you know? Schwarz reactions also in the haloalkene CH3X is there in the presence of HEF, silver fluoride. Okay, we will be getting CH3F plus NHEX. HEX. Clear? Here also X can be chlorine or bromine. Okay, here also X can be chlorine or bromine. So this is also another reaction for the halogen exchange method. Next one is the very important one, which is your Williamson ether synthesis. This is very important one. You can give like it just comes under the category of the alcohol, phenols and ether. In this ether synthesis, surely you can expect 1 to 2 questions in that. Okay, so 1 second. Okay, so we can take 10-15 minutes of the break. We can come back by 5 o'clock. Okay, come back by 5 o'clock.
ரெக்கார்டிங் முடிச்சிருச்சு. அதுக்குள்ள இது இருக்குது. 2 போதுமா? அவ்வளோதானா? அதான் படிக்கவே காசு கொடுக்கணும். அதான் எக்ஸ்பெக்ட் அதான் நான் சொல்றேன். வந்துட்டோம் guys. Shall we continue, my dear students? Continue பண்ணலாமா? வாங்கடா எல்லாரும் சீக்கிரமா. வாங்க guys, மெசேஜ் பண்ணுங்க chat boxல. வந்துட்டோம் மேம்னு. அப்பதான் நான் எடுப்பேன். So now this is a very important topic. I want your full concentration here. Williamson ether synthesis. ஈதரோட சிந்தசிஸ் தான் பண்ண சொல்ல போகிறோம். ஃப்ரம் தி ஆல்கஹால்ஸ்ல இருந்து நம்ம வந்து we are going to get the ethers. சரிங்களா? Shall we continue? So nothing is there, children. This is very easy topic. It's very easy and you can score nice marks also. Little ஒன்று பார்த்தா போதும். You have your alcohol in the presence of sodium. Alcohol in the presence of the sodium, we will be getting RON.
இது எப்படி ஆகுறேன்னா, சி இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து ரிமூவ் ஆகிடும். பிகாஸ் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட், இப்படி புரிஞ்சாவதும் எப்போவுமே யோசிச்சுக்கோங்க. The hydrogen which is attached to the electronegative atom, which is oxygen, this is an electronegative atom. That hydrogen is the acidified hydrogen, okay, or acidic hydrogen. புரியுதா? So that will be forming RCRONE plus H2. இந்த RONA வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? RONA வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? எல்லாமே பண்ண போகிறோம். ஸோ RONAயோட பேர் என்னது? That a common name of that? RONA. Sodium alkoxide. Those who don't know, please do refer. Please do note it down, children. தெரியாதவங்க note it பண்ணிக்கோங்க. Sodium alkoxide. என்னது பசங்களா? Sodium alkoxide. Those who don't know, please do note it down. So, listen carefully now. Whenever you have your நான் என்ன சொன்னேன் உங்ககிட்ட? ஹாலோ அல்கேன்ஸ்ல இருந்தா இதை ப்ரொடியூஸ் ஆகும் தானே சொன்னேன். இல்லை ஹாலோ அல்கேன்ஸ் வச்சுட்டேன். If I tell it as alcohol, that's wrong. Okay, halo alkanes, you have the halo alkanes like primary halo alkanes in the presence of this particular, so in the presence of this particular sodium alkoxide, this is minus, they will be forming, see you can see that's like R O R dash for understanding, plus that will be, so okay, that product is not required, R O R dash. Clear? This is something which is called as the ethers. Clear everyone? Clear? Are you able to follow me, my dear students? 1 second. புரியுதா பசங்களா? This is your primary alcohol. I mean primary ஐயோ நான் என்ன எழுதியிருக்கேன்? ஒரே நிமிஷம் பசங்களா. இது தப்பு. Sodium is that Williamson ether synthesis is formed from the haloalkenes in the presence of the sodium alkoxide, and they will be giving you the ether. Okay, this is your primary haloalkane. Okay, நான் எழுதுறது தப்பு தான், கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஏதோ ஒரு மைண்ட்ல எழுதிட்டேன். ஒரு நிமிஷம். So this will be following, this will also follow SN2 mechanism. SN2 mechanism நீங்க படிக்கணும் இல்ல, just understand Williamson ether synthesis also, even this too also SN2 mechanism da. Next one is if you have this secondary haloalkanes in the presence of the sodium alkoxide, they will be also getting ether, plus you will be getting alkenes also. I'll tell you how it is forming and all equations nam solli kudukren, but here the alkenes will be the major products. It can be follow SN2 or E2 also, both are possible. And if it is in the secondary haloalkenes, okay, secondary haloalkenes are this is a secondary haloalkenes. If this is a secondary haloalkenes, next one next page la edhra pasangla. So first primary முடிச்சிட்டு primary ஆ இருந்தா நமக்கு ether கிடைச்சிருக்கும், R dash கிடைச்சிரும். Secondary ஆன ether alkenes கிடைச்சிரும், which is more major. Alkenes are more major. Now RX, which is actually your tertiary one, in the presence of this particular, in the presence of the RONA or nimsho. This is Na plus minus. Okay, what they will be getting?
They will, any idea children that what they will be getting? They will only getting alkenes. They will only getting alkenes. Alkenes gettumbodhu E2 reactions na nadakkum. See, if it is SN2 means they will be getting either. If it is E2 means they will be getting alkene. I will tell you how the C2 will be getting everything. இப்போ அப்படி யோசிச்சுக்கோங்க. இப்போ அப்படி படிச்சா போதும். ஓகே, ஈதர் ஆகும்போது நமக்கு SN2 கிடைக்கும். திஸ் பர்டிகுலர் எலிமினேஷன் ஆகும்போது நமக்கு வந்து alkenes கிடைக்கும். Okay, this will be getting alkenes. Clear everyone? Clear? No. Next one, for example, you have your examples now. 1 second, let me check with examples. Methyl chloride in the presence of CH3, CH2ONe. Okay. Again, methyl chloride in the presence of CH3. Okay. Next one. This is a NCERT example, children. Tertiary carbocation. I mean, tertiary haloalkanes in the presence of CH3ONe. Okay. Next example. NCERT ல இருக்கிற ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். Try to do this question, children. Try to do these questions. இந்த ONA எப்படி வந்திருக்கும் பசங்களா? பென்சீன் like we will be adding benzene will be there when we will be adding NaOH. In that we will be getting this particular ONA. I mean ONA means benzene ONA. What is the name of this? Benzox. What is the name of this? If that is sodium alkoxide, what will be the name of that? Put in the chat box. Benzene ring with a ONA, that is sodium phenoxide. That is sodium phenoxide. Sodium phenoxide. Sodium phenoxide. Try to do it, children. Try to do the answers. Find out the answers. There are some differences there that I will tell you. Do it. Try to do it by yourself, children. 1 second. Try to do it by yourself. Before that, I will write one example here. பண்ணி பாருங்க. How will you do it, children? Tell me. How will you do it? See, இது ஈஸி. யோசிச்சு பாருங்க எப்படி பண்ணுவீங்கன்னு. எங்க பிரேக் ஆயிடும்? இப்படி பிரேக் ஆயிடும், ரைட்?
இங்க வந்து delta positive வந்துடும், இங்க delta வந்து இது negative ஆயிடும். This will be going and attacking here. So CH3O CH2 CH3. Am I right? CH3O CH2 CH3. Now here also this will be breaking like this, positive charge and minus charge. So CH3O methyl halide. Now whenever there is methyl halide, tell me what will be the reaction which is forming. Methyl halide they will be forming SN2 for sure. That is SN2, right? Instead of any other things, it will be forming SN2. This is actually tertiary halide. Tertiary halide varumbodhu yoshikonga, it will be E2. I'll tell you why also. This will be E2. Whenever there is tertiary halide, it is in the form of CH3O. Also, they will be having the E2 only. Okay, E2 form பண்ணும்போது இப்போதைக்கு அந்த ப்ராடக்ட் மட்டும் எழுதிக்கோங்க. I will write down the product. Just a second. ஒரு நிமிஷம். CH3 CH3 double bond to CH2. Clear? Next one is CH3 CH2 Cl in the presence of this particular tertiary group, bulky group, which is that is also SN2. This is your primary carbocation. So in the presence of that also, they will also meet. This is actually your primary halide, right? This is also your primary halide. So in the presence of that, they will be undergoing what, my dear students? Tell me what they will be undergoing. They will also undergo SN2. SN2, அது எப்படி நான் சொல்லி கொடுக்கிறேன் உங்களுக்கு. I will tell you how it will be and all. Whenever you done with your even E2, you will get an idea about it. Okay. So as of now, you can write it as CH3, CH2, O, CH3, O, CH3, CH3, CH3. Clear? Clear, my dear students? Okay. Now here what will be happening? Here also the splitting will be happening here, and this is also happening here, right? Which means you can write this particular one. You will be having CH2 here, O, CH3. CH2, O, CH3. Clear, everyone? Clear? This is actually given in the NCERT. Okay. Now here, இது வந்து எப்படி கிடைச்சா நான் சொல்லி கொடுத்தேன், sodium phenoxide in the presence of CH3MgR. So it will be like, they will be splitting it like this, and you will be having a benzene group here. This is your anisole, correct? இது உங்களோட anisole. This is your anisole. Clear, everyone? Clear? Pakka? Okay. Now, this one second. This, idoda per enadu? Any idea? What is the name of this one? You have your benzyl group. Benzyl is there. And this is ether, right? Which the ether is actually, this is benzyl. This is benzyl. Methyl is there. Benzyl, methyl, ether. This is all benzyl. Ethyl, methyl, ether. Clear? Clear, everyone? Those who are watching? Clear? Now, next one is the reaction with ammonia. Reaction with ammonia. Ammonia கூட எப்படி react பண்றது? Okay, reaction with ammonia. So haloalkanes in the presence of ammonia, which is excess. You know that there will be lone pair with ammonia. Am I correct? So this lone pair, see what happens means this particular lone pair will be taken to this particular one. So bond shifting will be happening. There will be forming RNH3. Listen carefully, RNH3 X minus. X minus will be there. Now, RNH3 X minus means they have 4 bonds. 3 hydrogen kuda alkyl kuda, which means they will be having positive charge, right? Whenever they have the positive charge. So what happens means now they will be adding with a base. Base will be taking this particular hydrogen from this ammonia. So base hydrogen eduthitana, it will be forming RNH2. Clear, children? RNH2, which is actually your amine.
எதுக்கு பேஸ் ஆட் பண்ணிட்டீங்க தெரியுங்களா? நைட்ரஜனை வந்து பாண்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது ஒரு லான் பேர் எடுத்துட்டாங்க. லான் பேர் எடுக்கும்போது எக்ஸஸ் அமோனியால இருந்தது. லான் பேர் எடுத்துட்டேன்னா ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் நைட்ரஜன் கூட 4 பாண்ட் வந்துருச்சுன்னா 3 பாண்ட் இங்க வந்துருச்சு, ஒரு பாண்ட் இங்க வந்துருச்சு, 4 பாண்ட் வந்துருச்சு, they will be having the positive charge inside that. So nitrogen is an electronegative atom, and being a positive charge, the electronegative atom means that is destabilized, right? So in order to take the destabilize பண்ணாம இருக்கிறதுக்காக நம்ம ஒரு பேஸ் ஆட் பண்ணிட்டோம். இந்த பேஸ் என்ன பண்ணுவாங்க? they will be extracting this hydrogen, right? So what will be happening? They will be forming RNH2. RNH2 is your primary amine. Clear everyone? RNH2 will be forming, and you will be having water also. When this OH will be taking this hydrogen, and Na will be there, and X also will be there, which is NaX. Clear? NaX. Clear? Now if this haloalkane, alkyl halide is X's, if they are in the more number in the presence of NH3, okay, what will be happening? Same thing. See, first of all, they will be attacking this, and they will be forming the RNH3 plus X. In the presence of the sodium, they will be forming the primary amine. Am I correct? Primary amine form பண்ணிட்டாங்க. மறுபடி அது என்ன வந்துடும்? They will be reacting. Children, இந்த ஒரு ஸ்டெப் இருக்கு இங்கட்டா. இங்க இந்த ஒரு ஸ்டெப் கூட இருக்கு. அது நான் வந்து I'm not adding that step also here. So what happens means we can say that RNH2 will be here, and this firstly they will be reacting, then they will be undergoing with the NaOH. So அதனால தான் இந்த primary amines கிடைக்கும். மறுபடியும் halo alkanes கூட react பண்ணும்போது what happens? They will be taking this and followed by this particular sodium hydroxide ஓட ட்ரீட் பண்ணிடுவாங்க, வாட்டர் எடுத்துருவாங்க, hydrogen எடுத்துருவாங்க. So they again form this RNH, and another halo alkanes also is there. Now 1 second, which means your secondary haloalkane. Not haloalkane. Now in the presence of again Rx, because you have excess of Rx, again in the lone pairs எடுத்துருவாங்க, it will be forming in the presence of a base, and the hydrogen எடுத்துருவாங்க, base வந்து அந்த hydrogen எடுத்துருவாங்க. I will write it in the different form. Okay, so they will be forming R. Clear? They again have a lone pair. And the lone pair yaar kodukrangada? The lone pair is given by the hydrogen. Hydrogen will be taken away by the sodium hydroxide. That particular bond will be turned into lone pair, and it will be again there in the nitrogen, because adilla na the positive irundirukum, which is highly unstable. Okay, now again Rx irupanga, Rx irupanga, so they will be forming this bond. And do you know what they will be forming? They will be forming, nitrogen will be there, nitrogen irukum, R, nitrogen with the 4 bond, they will be having the positive charge. Clear everyone? Clear? Ammonia excess ஆகும்போதும் haloalkane excess ஆகும்போது இருக்கிற equations now. Okay, this is you are going to study in the chapter amines. Primary amines la irundhu secondary amines la irundhu tertiary amine, with the addition of the haloalkanes in excess. Okay, now for example, I'm giving you another example here. You have your benzyl chloride in the presence of NH3 itself. Okay, followed by the you will be having the NH3 followed by the particular sodium hydroxide is also added. So whichever is having this positive charge, that will be stabilized by the removal of hydrogen. So you will be getting CH2 NH2. Am I correct, my dear students? First stabilization. Marbudiyum, I'm telling you 2 moles of CH3Cl. இதுக்கு மறுபடி 2 moles of CH3Cl எடுத்தனா இந்த equationல we can say it like you got your benzene, which is CH2, ரெண்டு தடவை ஹைட்ரஜன் எடுத்துருவாங்க, which means அந்த ஹைட்ரஜன் ரெண்டு வேலன்சி வந்து CH3. Clear everyone? Clear? I hope this is clear. Clear? Okay, so next equation, next one is the reaction with that வந்து ஒரு நிமிஷம், that is required or not. Okay, அதை விட okay, அது வந்து okay, we can discuss about the
Of the organometal in SR and low cost system. ஒரு நிமிஷம் பார்க்கலாம். இனி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் சில்ட்ரன், they will always in the NCERT-லையும் கொடுத்துருக்காங்க, always they will be asking questions from this topic. Okay, I have seen a lot of questions from this. Ambidentate nucleophile. Ambidentate nucleophile. Do you know what is this ambidentate nucleophile? The nucleophile, see, there will be a group, okay, that nucleophile which will be having 2 donor atoms. See, nucleophiles they are acting as a donor atom. So nucleophile which is having which have 2 donor atom. 2 donor atom இருக்குதுனா, for example you have your KCN, AGCN, carbon donor atom இருக்கும், nitrogen donor atom இருக்கும். So those types of nucleophiles which has a 2 donor atom at the same time, donor atom at a time, ஒரே டைம்ல 2 donor atom இருக்கிறதா என்ன சொல்றது, ambidentate nucleophile சொல்றது. NCERT-ல இருக்கிறதா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம். ஓகே, listen carefully to this. ஓகே, ஒரு இது உங்களுக்கு ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாம் if you listen carefully. என்னோடதுல வருதா, தலை வருதா? Okay, now listen carefully. RX is there. Okay, you have the haloalkanes is there in the presence of the KCN. Always remember KCN is ionic in nature, and you have another one which is AGCN. AGCN is covalent in nature. Okay, so KCN is there, AGCN is there. Now listen carefully. In this particular one, you know that you will be having C triple bond and will be there here also, which means C triple bond and inga vandu pathina, see, you know this will be dissociated at K plus and Cn minus, and this will be dissociated and R will be going to here, which is R triple bond, R single bond, C triple bond n, which means we can say that this name will be alkyl cyanide. Am I right, my dear students? Correct dana? Now inga vandu pathina, listen carefully, this one, okay, I don't know whether you will be seeing this or not. This is nitrile. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நியூக்ளியோஃபைல் ஆக்ட் பண்ணது நைட்ரஜனும், இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நியூக்ளியோஃபைல் ஆக்ட் பண்ணது யாரு, கார்பனும். Correct? Right or wrong, children? This name is, what is the name of this compound, children? Alkyl isocyanide. Correct? Since nitrogen is there, alkyl isocyanide. புரியுதா பசங்களா? So why both carbon and nitrogen is there? So like எதனால வந்து ஒண்ணுல கார்பன் ஒதுலான வந்து ஒண்ணுல ஹைட்ரஜன் ஆகுது? Any idea, children? Firstல வந்து since it is an ionic, they are ionic in nature. This is covalent in nature. Now let me tell you one thing. Tell me the reason. Any idea, children? Those who are watching the particular video, those any idea why they are like this? இங்க வந்து கேசியனை வந்து அயோனிக்கா தான் கன்சிடர் பண்றாங்க. அதை வச்சுதான் இதுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. எனி ஐடியா, சில்ட்ரன், how we can find it out? Hi Ashwin. Good evening Ashwin. How are you? Please do share the channel to your friends also, okay, if you find it helpful. Okay, so alkyl cyanide is alkyl isocyanide. If they are asking about anything chemistry channel or something, if you find this is helpful for
You guys, please do share to your friends also. Okay. Now tell me, this is a very important topic, children. Very important. VIP. You can add doctor here. When you study this, now you will become a doctor. Doctor questions we will be telling now. Doctor ஆகிற மாதிரி இருக்கிற questions இதெல்லாம். I'm good, Ashwin. Now, listen carefully. This is what is happening. See, இங்க வந்து C நாலதா C is actually creating the bond. In the case, C is actually creating bond. You know what is the reason between this? Because, see, the negative charge, one second. Here, listen carefully. You have the bond between carbon and carbon. This one, correct? And if you find out if there is another possibility, it will be carbon and nitrogen. Always remember, when C is in the nucleophile, okay, when C is attached to the, or C is attacked, okay, when the particular C is attached as a nucleophile, which means attacking species is attached as a nucleophile to the RX in the haloalkanes, the bond between carbon is more stable rather than carbon nitrogen. Clear, everyone? Clear? Now, another thing, do you know what is it is? Any idea about, my dear students? Any idea about it? If we donate this, you know that they will be having positive charge and we will be donating the particular charge. Carbon will be having, see how இது எப்படி வந்து ஜாயின் பண்ணுவாங்கடா, இதுல x minus ஆயிடும், இது delta positive ஆயிடும். So C triple bond என்னக்கு வந்து they will be giving this particular carbon to this, then only they can join with this, right? Which means most carbon and nitrogen compare பண்ணது கார்பனுக்கு தான் less electronegative. less electronegative இருக்கிற ஒரு மேல நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்திருக்கு. Correct? Are you getting my point, children? So, the negative charge on the less electronegative atom, they will be contribute to this particular system. So, since it is having the negative charge, they will be contribute to the forming of this particular alkane cyanide. On the other hand, here, alkyl isocyanide. This eppadi ungalku understand pannalana? See, R is there, you have the Ag here. Ag, C triple bond N, right? Ag, C triple bond N. Here the Ag is actually attached to this carbon, right? Correct. That is a big atom as attached to the carbon, correct? So in the carbon power the vida, nitrogen will be going and attacking. Instead of this carbon, already Ag, see யோசிச்சு பாருங்கடா, Ag இருக்கு, இங்க ஒரு கார்பன் இருக்கு. இந்த கார்பன் பக்கத்துல Ag சொல்றது பெரிய they are big atom, right? And the big atom வந்து இருக்கு. So what will be happening? Nitrogen will be going and attacking. Are you getting my point, children? Are you getting my point? So because they have a bulky group present here, no? So instead of that, their nitrogen will be going and attacking on this particular R, and they will be forming the isocyanate. Clear, everyone? Clear? Okay, fine. I'll do it. Okay. One second. Did I want to increase the... I will do it. Next time, next live now, I will start taking from the studio only, okay? This time now, I was not, like, my leg is actually a problem, so I'm not well with my legs. So that's why if I stand for a long time now, I will get pain again. Swelling is that. So that is the reason why I'm not using the live board. I'm using the live board, not in the studio. So next week onwards, we will be starting with the studio itself, okay? So this is all about this particular one. Now, you may be in the exams now. Oh, this much thickness is not required now, children.
In the exam, you have the RXN. Okay, RX is there. Maybe you can see, they can ask you anything. Okay, from the RX is there. Just like the RX also, so, I mean, just like the CN also, you have another ambidentate nucleophile. Do you know what is that? They are given in the textbook also. Any idea about, children? Any idea about that? KNO2. KNO2. And you also have AgNO2. So in that also, if it is KNO2, which one will be under, which one will be going? They will be creating R, oxygen will be going, and they will be creating RN double bond O. Clear? Alkyl nitrate, it will be alkyl nitrate. Just understand this, okay? Now here, if it is AgNO2, my dear students, see, Ag is the, do you know the structure of the AgNO2? What is the structure? Ag will be the NO2 na. So they will be having a coordinate bond and they will be having a particular vacant orbital. That vacant orbital will be going and attaching, and they will be forming RNO2, which is nitroalkane. Clear? Okay, now NCERT லே வந்து இதுக்கு பக்கத்திலே வந்து இன்னொரு கொஞ்சம் விஷயம் கொடுத்திருக்காங்க. I will write it down, which is in the NCERT. Okay, they have given it something like this. Now its color is better, right? In the presence of haloalkane in the presence of LiAlH4, they will be forming the alkanes. Okay, they have given in the NCERT. And haloalkane again in the presence of RMGX, they will be giving the again alkane. Now next to an alkane, வேற என்ன கொடுத்திருக்காங்க? ஒரு நிமிஷம், வேற என்ன இருக்கு ரிடக்ஷன் கொடுக்கிறது? acetate ion, R C double bond O minus, acetate ion. Okay, O minus Ag plus. Okay, in that formula also, they will be creating R dash plus AgX. Clear? இது வந்து டெக்ஸ்ட் புக்ல கொடுத்திருக்காங்க. இன்னொன்னு உங்களுக்கே தெரியும், ஹாலோ இது சொல்லுங்க பசங்களா. ஹாலோ அல்கேன்ஸுக்கு நம்ம ஒரு பிரைமரி அமீன் ஆட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? யூ நோ திஸ், ரைட்? இன் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் தி NaOH we will be getting the secondary amines, right children? secondary amine கிடைச்சிடும். secondary amines-க்கு இல்லைனா ஹாலோ அல்கேன்ஸுக்கு நம்ம வந்து இப்போ secondary amine ஆட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். We are adding the secondary amines, we will be getting tertiary amine. I hope you know this, right? We will be getting tertiary amines. These are the things you know, na? They have given this also in the particular this one particular NCERT. Okay, இதுவும் கொஞ்சம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. Now இதுல இன்னொரு விஷயம் கூட இருக்கு பசங்களா. I hope you can see this, right? இப்போ ஒரு question தரேன், இந்த question பண்ணி பாருங்க. You have the CH3, CH2, CH2. ரெண்டு நிமிஷம். டெக்ஸ்ட் புக்ல இருக்கிற ஒரு கொஸ்டின் தான். In the presence of KCl, what will be forming in the presence of KCl? Please do find out, children. Please do find out what will be forming in the presence of KCl. What will be forming in the presence of KCl? என்ன ஃபார்ம் ஆயிடும் மேம்? கேசிஎன் சொல்லும்போது சி தான் அங்கே போய் அட்டாச் ஆகிடும் மேம். CH3 CH2 CN. CN means we can write it when you read it, C triple bond N. This will be forming, correct? This will be forming, and it is like method. You will be having the cyanide group, right? Correct, right or wrong, children? Yes. Now let me tell you one thing. I'm giving this question. Okay, this is one second. Giving a question here.
This can ask them, they can ask you on the, which is actually connection question. These are connection question. They can ask you, there is a chance of asking these questions. Okay, now அவங்க கொடுத்துருக்காங்க பார்த்துக்கோங்கடா. This is good. இது கிடைச்சிருக்கு, cyanide group நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. Now if they are talking you about the complete hydrolysis, okay, and they ask you about the partial hydrolysis. Now then reduction using ALH4, LiAlH4, H4. And then that is Darson, Stephen reduction, SN plus HCl, followed by the addition of the water. I will tell you. So do you have any idea what will be the answer of this? Children, complete hydrolysis means this given CN group is known as C triple bond N. That will be breaking. They will break it and they will add, instead of that, they will add OH to that. For example, carbon will be breaking and they will be having positive charge and nitrogen will be having negative charge. So OH, OH, OH. Here hydrogen, here hydrogen, hydrogen. So they will be moving, one will be moving this together, they will be moving as NH3. Now carbon is there, 3 oxygen is there, OH, OH, OH. Am I right, my dear students? This is very important, please do listen here. This is OH. From this what happens means they will be taking the water எடுத்துருவாங்க. வாட்டர் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் இங்க இருக்கிற இந்த பாண்ட் வந்து டபுள் பாண்டா ஷிஃப்ட் ஆயிடும், which means we will be getting from that acid, COOH மாதிரி கிடைச்சிடும். So together we can say that CH3, CH2, listen, CH3, CH2, CN was there na, instead of that we will be getting acid. Clear? Water will be removing from this, minus water will be removing. First ammonia is getting, then water will be removing. Now partial hydrolysis means there will be two moles of, if they are giving you 2 moles, if they are giving 3 moles means it will be complete 2 moles. If it is 2 moles, always remember you will be getting CH3, CH2, C double bond O, NH2 amide. You will get to know how it is and that we have discussed in the previous class. H2 முன்னாடி இருக்கிறதுல நம்ம லாக்டிக் ஆசிட் எல்லாம் வேற ஒரு இதில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். Now LiAlH4 வச்சுட்டு ரிடக்ஷன் பண்ணும்போது you will be getting amines, CH3, CH2, CH2, NH2, primary amines. ZnH4 plus Zn plus HCl. This is actually, do you know what is this method called as? Do you know Stephen reduction? Stephen STEPHAN, Stephen reduction. In the Stephen reduction, you will be getting aldehyde. Do you know how this aldehyde are formed? For your understanding only, listen carefully. So you have, for example, you have RC triple bonded. In the particular one, R consider பண்ணிட்டு எப்படி வருதுன்னு மட்டும். So in the presence of ZnHCl. I hope this is not clear. One second. Just give me a second. இங்க வந்துக்கோங்கடா. You have RC triple bonded in the presence of Zn plus HCl. Okay, ZnHCl followed by the hydrolysis. So ZnHCl partial hydrolysis நடந்துடும். Partial hydrolysis சொல்லும்போது listen carefully. How many moles you will be adding? 2 moles of hydrogen. Water, not hydrogen. Bond will be breaking. Correct? Bond will be breaking. This will be OH, this will be OH, this will be hydrogen, this will be hydrogen. Clear? Now listen carefully. One second. Here I have to, I'm supposed to add one thing. Triple bond only, na? So hydrogen will be there. Here also hydrogen will be there. So it will be like water will be dissociated from this, right? Correct? Water will be dissociated, which means, one second. Water is still also. So RCH OH.
in that RCHOH வந்து if you remove the water from this. Okay, இதுல என்ன ஆகுறேன்னா இன்னொரு விஷயம் கூட, இந்த ஹைட்ரஜன் இருக்குல்ல, இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து we will be converting into the nitrogen. Okay, so that is actually like using a base. We will be giving to the nitrogen and they will be going as ammonia. Okay, fine, it will be writing here plus a plus NH3, they will be going. Now water is removing. Now water is removed means RCH inga burned on the inga vandrum, which means RCHO. Aldehyde gets. Clear everyone? Clear? Puranjirsha? I hope this is clear, children. Now you have the organometal compounds. Next topic, very important topic. Nucleophilic substitution reaction in the alcohols. Alcohols nucleophilic substitution reaction எப்படி இருக்கும் தான் சொல்லி கொடுக்க போறோம். நல்லா கவனமா இருந்துக்கோங்க. It's a very important topic. So what will be happening? As I told you, you will be having an alcohol and haloalkane, ஏதோ ஒரு hydrogen halide add பண்ணிட்டோம். Now replacement will be happening. You will be getting an haloalkane plus water. Am I correct? This is something which you know. Now coming to the mechanism. Mechanismத்துல சிம்பிளான mechanism உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுதான். Those who are following this, they can understand this mechanism very easily. How they will be forming, children? You have the ROH plus HX. Correct? You know that they will be having positive charge, they will be having negative charge. So of course the nucleophile will be having attachment, right? The nucleophile is attached. Always nucleophile will be attacking the electrophile, not you arrow should be like this. Okay, so what will be happening? What will be happening? என்ன நடந்துரும்? இங்க என்ன நடந்துரும்? What will be happening here? Hydrogen will be there. Here it is, children. Here. Electrophile. Okay, you have your hydrogen here. R hydrogen, which is positive charge, right? This hydrogen will be having positive charge, which means in the poidum inga vandu the electron koduthurum, which means you will be, see what happens here is, listen. Now inga dhaan thappu nadandirukku. One second. Inga instead of the, we will be expecting that what hydrogen will be going and they will be forming the alcohol again. That is actually instead of this hydrogen போயிட்டேன்னா மறுபடியும் alcohol தான் ஆகுது, ROH தான் வருது. Instead of that, which they will be taking this bond and they will be going. So which means they will be taking water will be expelling and they will be forming the carbocation will be forming. This carbocation to this carbocation, what will be adding? The X minus, which is the halide group, will be adding and they will be forming alkyl halide and water. Clear everyone? Clear? Is this clear? Fine. So here what are the things which we can see here? இதெல்லாம் இருக்கு. இது வந்து first step ma'am, இது வந்து second step ma'am. Addition of the haloalkane is the second step ma'am. இது வந்து slow step ma'am, இது வந்து fast step ma'am. இங்க வந்து carbocation form ஆகுறதுனால carbocation rearrangement is possible. Carbocation ஓட rearrangement என்னதா இருக்கும் பசங்களா? It is possible. Now rate of
nucleophilic substitution reaction in alcohol is directly proportional to the stability of carbocation. Stability of carbocation. SN1 mechanism இருக்குல்ல? That is what they are following here. SN1. Clear? Clear everyone? And in the NCERT, they also given another point here. If you have CH3OH, then you have the CH3CH2OH. Then you have the secondary alcohol CH3CH3OH. Then you have the tertiary alcohol OH. Okay. Then they are asking you to find out the particular NSR, nucleophilic addition reaction, means first carbocation is forming, which means this will be the order of the reaction. Now tell me the SN1 order. What will be the order of the SN1? That is also same, right? You will be having the HF, haloalkane, hydrogen halide order. You have the HCl, you have the HBr, you have the HI. Here also another point. This will be the order. Clear? These are the things which is given in the NCERT. These are the things which is given in the NCERT. Now, idhila I want to add one other point here. If it is a primary haloalkane, okay, primary haloalkane illa pasangala, primary alcohol. Primary alcohol arundana, there is a possibility. See, listen carefully. Primary haloalkane da irukum. Adula, if that is having steric hindrance is more. SH means steric hindrance more arundana. If it is a steric hindrance is more, which means SN1 reaction will be there. Carbocation rearrangement is possible. Okay. Again, primary alcohol, steric hindrance kammiya irundana, SN2 mechanism, there is nothing like that carbocation. It is a single step mechanism. புரியுதா பசங்களா? புரிஞ்சிருச்சா guys? பார்க்குறவங்க கொஞ்சம் ஏதாவது சொல்லுங்கடா. கொஞ்சம் questions கொடுக்கட்டா based on this NSR and alcohols. Can I give you some questions? Try to do it. I will give you some questions. CH3, CH, CH3, OH. 1 second. Textல இருக்கிற questions கொடுக்குற first. அதுக்கப்புறம் past year question paper கொடுக்குறேன். They have given you HBr. Okay. Okay. Next question is CH3, CH, CH2OH. They have given you KI. One more thing, children. I want to add you one thing. See, what happens means, in order to increase the reactivity, okay, in order to increase the reactivity, there are some situations where along with the KI, they will be adding H3PO4 also. Okay. So, appadi vandalum namakku idhaan kodukalam. Okay. So, what will be happening here? Next one is, okay, they have given you a question like this. Okay. Isopentyl alcohol, when it is reaction with the HI, you will be getting a product. That particular product is undergoing the KCN, and that particular product is adding to the H2O bar H plus. Find it out. H2O bar H plus means it is a complete hydrolysis. Okay. Usually they will be giving complete hydrolysis only. Now, next question. The presence of HBr. Find it out, children. Find it out, find it out. Quick. You have the Lucas test also. அதுக்கப்புறம் NSR in ethers, which is very important.
அதே மாதிரி NSR in haloarenes and aryl halides. அதுக்கப்புறம் if I'm not wrong Dow's process இருக்கு. அவ்வளவுதான். Try to read this question, student. இந்த கொஸ்டின் கொஞ்சம் பண்ணி பாருங்க. சீக்கிரமா பண்ணுங்கடா. பண்ணி பாருங்க. Those who are watching, please do try to do it, children. பண்ணிட்டீங்களான்னு சொல்லுங்க chat boxல. Okay, so this will be happening. First of all, the formation of the, see, there is no that much bulk. There is like this is a primary alcohol, this is a secondary alcohol. Am I correct? Secondary alcohol, there will be a formation of the carbocation first, right? If there is any probability of the rearrangement, if they will be undergoing the rearrangement, there is no probability. So what will be happening, my dear students? Br will be addition of the Br minus will be happening. So CH3, CH3, you will be having the Br here, right? Correct? Correct? Now here, next one is actually the primary alcohol. I told you whenever the primary alcohol இருக்கும்போது steric hindrance வந்துருச்சுனா, if there is a steric hindrance, that will be SN1. See here, I told you na, here primary alcohol, if there is a steric hindrance, that is SN1. If there is no steric hindrance, means that is SN2. So here there is a primary alcohol and you can see that there is a steric hindrance is there, right? So which means that will be following the SN1 reaction. SN1 ஆகும்போது என்ன ஆயிடும்? They will be following the carbocation formation. It is CH3. So shifting will be happening. Here the shifting can be done. Hydrogen shifting is possible. To this. Added. Correct? Now, do the other two children. I will do this one. Now do this one. There is a steric hindrance, children. This is your haloalkene. This is your alcohol, which is actually tertiary one. So of course SN1 will be following. Positive charge will be there. Now,
if you find out this one second, இது இப்படி தானே, இல்லை இல்லை ஒரு நிமிஷம் சொல்லலாம். Positive charge, there is a rearrangement possible. Expansion, ring expansion is possible, which means this will be joining to this, right? Now there is a rearrangement of the carbocation. Like this it will be coming. Then your Br minus will be adding. One second. Yep. In the question, isopentyl question, try to do it, children. One second. Try to do it. Isopentyl. What is the structure of the isopentyl? What is the isopentyl means? CH3, CH3 with the proper CH2. This is your isopentyl. Am I correct, my dear students? And they are asking you isopentyl alcohol. No, sorry. Alcohol means it will be CH2. Isopentyl alcohol. And they given you in the presence of what they have given in the question, children? In the presence of HI. In the presence of HI, what will be happening? Tell me, this is a primary one. And if it is a primary primary alcohol, you have to go for SN1 and SN2. If there is a steric hindrance, means it is SN1. So you can find it out, CH3. If it is SN1 means what will be the formula? There will be a formation of the carbocation. Inga on the primary carbocation we can form into this, right? Which means carbocation rearrangement is possible. This is your carbocation. Here the addition of I minus will be coming, which means CH3, CH3, CHI, CH3. Am I correct, my dear students? This will be happening. Correct? Now, steric hindrance is increasing here also, right? Now you have to add what, children? KCN, right? KCN is added. Tell me what will be happening. KCN added means it will be CN will be added, right? It is also undergoing SN1 only, because what happens means here also, see here also the steric hindrance is increasing, even though it's a primary halide, secondary halide. Since the steric hindrance is there, that is also sure it will be following SN1 only. So it will be like CH3, CH3, CH, CN, CH3. Then they have given you the, what is it, H2O bar H plus, right? So H2O bar H plus means we are adding the water, which is actually complete hydrolysis. So the CN bond, what will be happening to the CN bond? Those who don't know, please do note it down. CN bond will be there. So they will be breaking. We will be adding OH, OH, OH. Hydrogen, hydrogen, hydrogen. Correct? Now what will be happening? See, OH add பண்ணும்போது இது வந்து என்ன ஆயிடும்? C கூட 3 OH வந்துடும். இந்த 3 OH ல இருந்து we will be giving the water away and we will be getting C double bond OH. And இங்க இருந்து வந்துட்டு என்ன ஆயிடும்? Ammonia. This will be going as a ammonia also. So CN மாறிட்டு என்னதான் இருக்கும்? We will be getting it as a COOH, which means we can say that CH3, CH3, CH, CH3. This will be the formula. Children, ஒரு நிமிஷம். One second.
ஐயோ பசங்களா ஒரே நிமிஷம். Whatever is done is right. There should be through two shifting na. இங்கிருந்து ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டேன். இங்க ஒரு ஹைட்ரஜன் இருந்ததுல, இந்த ஹைட்ரஜனும் ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம்ல. ஸோ இட் வில் பி லைக் CH3 CH3. இங்க கார்போகேட்டன் வந்துடும். ஓகே, இதுக்கு தான் I மைனஸ் ஆட் ஆகிடும். ஸோ இட் வில் பி லைக் CH3 CH3 I CH2 CH3. Sorry. Now this is your this is your iodine. Now you have to add your HCl. No, KCl. KCN add பண்ணும்போது this is the tertiary one, so it will be SN1 reaction, right? So CH3 இங்க வந்து CN CH2 CH3. இதுக்கு வந்து இதெல்லாமே சேம் தான். இதுக்கு வந்து H2O bar H plus add பண்ணும்போது you will be getting CH3 CH3 COOH CH2 CH2. 2 times shifting நடக்குது. 2 தடவை ஹைட்ரஜன் ஷிஃப்டிங் நடந்துடும். புரியுதா பசங்களா? புரிஞ்சிருச்சா? ஓகே, clear everyone? Next question என்ன வேணாம். ஓகே, now next topics போலாம். Lucas reagent. Lucasோட reagent பற்றி தான் பேச போறோம். So Lucas reagent, do you know what is the formula for the Lucas reagent? Do you know what is the formula? Concentrated HCl. Tell me what is the formula? Concentrated HCl in the presence of anhydrous ZnCl2. Correct? Now always remember, they are giving the test for the alcohol. For the alcohols, right? So always remember, when it is a primary alcohol, they will give the turbidity. Why turbidity will be there? That will be within 30 minutes. If it is secondary alcohol, they will give you with 5 to 10 minutes or 5 minutes, within 5 minutes. Okay, if it is a tertiary alcohol, when we add this concentrated HCl and anhydrous ZN2, immediately we will be getting the turbidity. Okay, எதனால நமக்கு இந்த turbidity வருது? When ROH is reacted with concentrated HCl and anhydrous ZnCl2, we are getting the haloalkane. Okay, haloalkane, which means here alkyl chloride. That is the reason why the turbidity is there. Clear everyone? Okay, now next one is your S intramolecular. One second, textbook la adu vandu or example koduthirundha oru nimisham. Okay, intramolecular nucleophilic substitution, which means inside the molecule itself the substitution will be happening, which means we can say it like this: SNI raised to SNI. Listen carefully. How will you write it? That in that itself you are having the Dasal method. Another Dasal method theriyuma? Any idea? Alcohol in the presence of thionyl associated thionyl chloride. Okay, I will write it like this: alcohol when they react with thionyl chloride in the presence of a polar aprotic solvent like acetone, they will be undergoing the SI reaction and they will be filling RCl plus SO2 gas plus HCl. This is also a gas. This is the purest method.
method of make purest method for the since RCl except RCl is in the gaseous form. RCl எல்லாமே மிச்சம் இருக்கிற எல்லாமே ஃபார்ம் ஆனது எல்லாமே gaseous form. அதனால் this is the purest method my dear students. Okay, மிச்சம் இருக்கிறது எல்லாமே கேஸ் எஸ்கேப் ஆயிடுவாங்கல்ல, ஸோ அதனால clear. புரியுதா பசங்களா? புரியுதா? Okay, now if you want the mechanism, that is not that much required, but still mechanismத்துல you have your alcohols, when they react with the chlorine SOCl2. First of all, let me tell you one thing. The bond will be having a cleavage and this will be coming to here, correct? This will be having positive charge, so this will be coming to here and it will be forming like RO, positive charge, hydrogen is here, sulfur, single bond O minus Cl. Am I correct my dear students? Right? Now what happens here is, in order to break this bond will be breaking, this bond will be breaking and this oxygen got the positive charge oxygen will be going. At the same time this will be coming here and this is also will be going, so which means we will be getting a formula like ROS double bond O Cl. On pairs will be there. In the next step, what will be here, the HCl will be going. In the next step, do you know what will be happening? There is a bond shifting happen here. At the simultaneously, there will be a bond will be attacking to here also. So what happen means RCl will be giving, SO2 also will be formed. Clear? This is what happening. Clear? Intermolecular substitution, intramolecular substitution reaction. Next one is here. This is a very important, most important topic. NSR, nucleophilic substitution reaction. NSR in ethers. ரொம்ப important பசங்களா, ரொம்ப important. You can expect very important questions from this. Very important. Okay, NSR. Then one second, which are the topics I have to cover in NSR? Okay. Children, come by 6:15 now. Come by 6:25. Okay, having the throat pain, that's why. Back by 6:25 p.m. Okay.
Hi guys, welcome back. என்கிட்ட வந்து யாரோ ஒருத்தர் கமெண்ட்ஸில் கேட்டாங்க, லைக் ஜஸ்ட் அ செகண்ட். வேத் ஏதோ பற்றி ஏதோ ஒரு வீடியோவில் கமெண்ட் போட்டிருந்தீங்கல்ல கைஸ். ஸோ வேத் வந்து லைக் இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் லைக் தே ஆர் ஆக்சுவலி கிவிங் ஏ பிளாட்ஃபார்ம் வேர் லைக் நமக்கு வந்து வேதாந்தோட எல்லா ரிசோர்ஸஸும் கிடைக்கும். ஈவன் ஃபார் தி யூடியூப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்சோ யூ கேன், உங்களுக்கு வந்து யூடியூப் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கூட வேதாந்தோட யூடியூப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட யூ கேன் டேக் இட். ஓகே, ஸோ யூ கேன் டேக் இட். அண்ட் உங்களுக்கு அந்த லெக்சர் லைன்ஸ் சொல்லிட்டு ஒரு ஆப் ஒரு பர்டிகுலர் போர்ஷன் இருக்கும். அந்த லெக்சர் லைன்ஸ் சொல்கிற போர்ஷன் வந்து it will be available for the YouTube students. Okay, so there I guess it will be the lectures of other teachers also will be available as per your convenient. You can take it and you can watch it. Okay, for the YouTube lectures, YouTube students, it is completely free. For the purpose who are taken the membership, I mean and the membership எடுத்துறவங்களுக்கு வந்து only 3 I mean கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் they will be getting like first 3 months will be free for them. So YouTube students க்கு வந்து lecture lines will be free. Okay, so this lecture links you can make use of it. Whichever lecture you are not clear with or something, you can watch in the YouTube. Someone has asked me in the any of the video comments, I guess I don't remember, so I just clarified with one of I just clarified with one of the teacher and I'm just telling you. Okay, so you can fetch it, children. Clear? Fine now. Clear? So that particular YouTube lectures which will be available, I don't know whether my lecture will be available or not. That I will check and let you know, but it will be like lectures will be available. One second, children, one second. Lectures will be available, so please do watch it. And it will be available for like எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைக்காது, அந்த லெக்சர் லிங்க்ஸ் மட்டும் உங்ககிட்ட வரும். பட் யூ ஹாவ் டு டவுன்லோட் த பர்டிகுலர் அந்த வேத் ஆப் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, அப்போ தான் கிடைக்கும். ஓகேங்களா? ஓகே, ஐ ஹோப் திஸ் இஸ் கிளியர். ஓகே, சம் ஆஃப் யூ ஹாவ் ஆஸ்க்ட் மீ. ஓகே, நவ் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் யோர் just a second, children. Okay, so next one is your particular most important reaction, which is the NSR in the ethers. நம்ம NSR in the ethers தான் படிக்க போறோம். So it is like RCROR, I mean ether. Okay, this is your ether, like this is R and R dash. Okay, so ether will be there, and that is also having lone pairs are there in the presence of an H6, which is hydrogen halide. This particular ether, they will be splitting in a way that this will be having hydrogen OH, which means they will be splitting like this. So which will be forming, like we can say that there will be cleavage will be forming in between them, and wherever the hydrogen goes now, wherever the hydrogen goes, that will be forming the alcohols, and wherever this particular X goes, that will be forming the haloalkenes. Wherever the hydrogen forms, that will be going to the alcohols, and wherever this particular R dash goes, that will be forming the alkenes. Clear? Clear? So see, oxygen, there will be a bond cleavage between, we can say that there is a bond cleavage between carbon and oxygen. Bond cleavage is there in ethers. Okay, bond cleavage will be happening on the ethers. Are you getting my point, children? Bond cleavage நடந்துடும்.
So இதுல என்ன ஆகுற உங்களுக்கே தெரியும். I'm just telling about SN1 again. So there is SN1 also, SN2 also. Listen carefully, this is very important. This will make you to do the questions more easier. Okay, questions இன்னும் ஈஸியா உங்களுக்கு பண்றதுக்கு இன்னும் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். So SN1 is there, SN2 is there. So whenever there is steric hindrance, I'm writing steric hindrance here after SH only. Okay, whenever there is a steric hindrance, whenever you are feeling there is a steric hindrance, HS is more. Okay, steric hindrance adhigama irundana it will be just a chance of SN1. And stability of the carbocation also, if that is increases, that will also forms the SN1. And if the steric hindrance is less, irundana, that is a possibility of finding the SN2. And always remember the rate of, this is also will be easier for you while doing the problems. Okay, note பண்ணி வெச்சுக்கோங்க. Rate of SN1 will be always greater than, unimolecular substitution reaction will be always greater than the SN2. புரியுதா பசங்களா? clear? ஸோ இனி ரெண்டு சைட்லேயும் இப்போ உங்களோட அந்த பாண்ட் கிளீவேஜுக்கு, அந்த பர்டிகுலர் கார்பன் ஆக்சிஜன் பாண்ட் கிளீவேஜில் ரெண்டு சைட்லேயும் SN1 இல்லை ரெண்டு சைட்ல SN1 or SN2 வந்துடுச்சுன்னா, ஓகே, we have to go for the rate. Clear? I'll tell you one more thing I have to add here. HX oda reactivity. HX oda reactivity will be HCl is greater than, one second. HCl is lesser than HBr is lesser than HI. Okay, so this is the reactivity. Now see, one second children. NCERT la irukra questions pannukuram. We can start with NCERT questions. Okay, this is the first one. Second one. These are the questions which was given in the NCERT. Okay, either in the presence of HI, HBr, this is also HBr. NCERT la கொடுத்திருக்கிறதா IUHI. பசங்களா, இது இன்னொரு விஷயம். இது வந்து this question na they have asked in the NEET. Okay, NCERT la இன்னொரு question எடுத்திருக்காங்க, ஒரு நிமிஷம். ஓகே, இது பண்ணுங்க. Try to do this question.
Try to do this question, student. Try to do these questions. பண்ணி பாருங்க பசங்களா இந்த question. பண்ணி பாருங்க பசங்களா. பண்ணி பாருங்க. How will you do this? யோசிங்க. See, listen carefully. இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா, ஆக்சிஜனோட இந்த சைட் பார்த்துக்கோங்க, அதே மாதிரி ஆக்சிஜனோட இந்த சைட் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இந்த சைடில் வந்து there is only single primary alkane, இந்தியும் வந்து primary alkane. So whether it is an SN1 or SN2. So always remember both இதுலேயும் SN2 தான் ஃபார்ம் பண்ண முடியும், இதுலேயும் SN2 தான் ஃபார்ம் பண்ண முடியும். இப்போ ரெண்டுலேயுமே SN2 primary alkyl தானே, primary இருந்தானே SN2 தான். ரெண்டுலேயும் primary இருக்கு, ரெண்டுலேயும் SN2 இருந்தால் நம்ம எந்த பக்கம் we have to cut the bond, carbon oxygen bond. See here, when you see this, here you can see that there is more amount, here there is less only, which means steric hindrance கம்மியா இருந்தனா the SN2 increases. So we have to cut where the steric hindrance is less, and there we will be adding the I group. Okay, wherever the steric hindrance is less, there we will be adding the I group. So what we will be adding here? I will be adding here, H will be adding here. So CH3, ஒரு நிமிஷம் இந்த क्वेश्चन மட்டும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணட்டும். CH3, CH2, CH2, OH plus I. Clear? This will be the formula. Now, in the presence of HBr, next question, try to do it, my dear students, with me. HBr. என்ன பண்ணுவீங்க? இங்கேயும் SN1 தான், இங்கேயும் SN1 தான். எங்க வந்து கம்மியா இருக்கோ, லைக் அங்க வந்து நமக்கு பாண்ட் கிளீவேஜ் ஈஸியா இருக்கு, which means இங்க வந்து whichever is having the we can say that எங்க வந்து கம்மியா இருக்கோ அங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, we will be adding the Br. more value இருக்கோ அங்க வந்து we can add it. so இது வந்து இப்போ இங்க கட் ஆகுறேன்னா இங்க கூட ஹைட்ரஜன் தான் ஆட் பண்ணும், அப்படி யோசிச்சாலும் போதும். CH3, CH2, CH2, H plus CH3. பசங்களா இப்படி யோசிச்சா போதும்னு சொன்னேன். எப்படி யோசிச்சா போதும்? டே பிட்வீன் ஆக்சிஜன் அண்ட் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் பிரேக் பண்ணினா கூட பிஆர் எப்படி ஜாயின் பண்ண முடியாது, ஹைட்ரஜன் தான் பாண்ட் ஜாயின் பண்ணுவோம், அவ்வளவுதான். அப்படி யோசிச்சா போதும். இனி பிட்வீன் தீஸ் டூ சில்ட்ரன், திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி யுவர் டெர்ஷரி குரூப், திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி பிரைமரி குரூப். இது வந்து உங்களோட பிரைமரி குரூப்பாக வந்திருக்கு, இது வந்து உங்களோட டெர்ஷரி குரூப்பாக வந்திருக்கு. ஸோ சொல்லுங்க, இப்போ எந்த இடத்துல பாண்ட் பிரேக்கேஜ் நடக்கும்? இந்த இடத்துல நடக்குமா, இந்த இடத்துல நடக்குமா? ஸோ லிசன் கேர்ஃபுல்லி, திஸ் இஸ் யுவர் டெர்ஷரி அண்ட் திஸ் இஸ் யுவர் பிரைமரி. யூ கேன் நோ தட் திஸ் இஸ் SN2 SN1, திஸ் இஸ் SN. சில்ட்ரன் இங்கே வந்து ஒரு தப்பு நடந்திருக்கு. ஒன் செகண்ட். திஸ் இஸ் SN2,
இங்க SN2 தான் வரும், SN1 வராது. Okay, SN2. இனி இது வந்து உங்களோட SN1 இருக்கும். This one is going to be your SN2. Am I correct? Between SN1 and SN2 கொடுத்துட்டேன்னா which is having more one? SN1க்கு தான் அதிகமாக இருக்கும். So we have to cut the bond where it is SN1. So which means இங்க வந்து ஹைட்ரஜன் வந்துடும், இங்க வந்து அயோடின் வந்துடும். So the bond will be like CH3 C CH3 CH3 OH no I plus CH3 I plus OH. Clear பசங்களா? Now இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா you have bond breakage here and here. எங்க வந்து see this is actually your SN1 SN2. Okay, listen carefully. This is actually your SN2 side. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா they are more stabilized by due to the presence of the resonance. So we have to cut where there it is more stabilized, right? So that portion cut பண்ணிட்டேன்னா இங்க hydrogen வந்துடும், இங்க Br வந்து join பண்ணிடும், which means you can add it like this. Clear everyone? Next one, this has been asked in the NEET, children, listen carefully. You have this one and this one. See here நீங்க யோசிச்சு பாருங்க எப்படி கட் பண்ணிக்கலாம்னு. இந்த இடத்துல see பசங்களா இந்த இடத்துல கட் பண்ணிட்டேனா this is more stable, so we can add this hydrogen iodine here and hydrogen here, right? Which means we will be getting the compound. See, we will be getting an alcohol and then haloalkane. So CH2I plus OH. Clear? Clear everyone? Now next question, there is another one more question here. Listen carefully. இதுல வந்து எப்படி பண்ணுவீங்க? இங்க கட் பண்ணுவீங்களா, இங்க கட் பண்ணுவேன் மேம்? இங்க கட் பண்ணா இன்னும் ஈஸியா இருக்கும் மேம் அப்படி சொல்றீங்க எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க? See பசங்களா இங்க வந்து நம்ம பாத்தீங்கன்னா இது இருக்கு. So there is also a particular resonance here also. We can give this particular one. But what happens here is basically there will be a formation of partial double bond due to the resonance. Partial double bond, இது question கேட்டிருக்காங்க. There is a formation of the partial double bond. So when we cut it through this, it's difficult. But இங்க cut பண்ணிட்டேன்னா என்ன ஆயிடும்? இதுக்கு வந்து we will be getting hydrogen and this will be getting Br. Am I correct, my dear students? Am I correct? So it will be like, this will be like the J mains கேட்டிருக்கிற question. Phenol. Clear? Clear? Now in the NCERT itself there is another question. பாண்ட் எங்க கட் ஆயிடும்? இங்க கட் ஆயிடுமா, இல்ல இல்ல இங்க கட் ஆயிடுமா, இங்க கட் ஆயிடுமா? பசங்களா always remember where the bond will be. You have the lone pair here, right? So this is difficult to cut. Now here, so hydrogen will be here, and if it is in the presence of என்ன கொடுத்திருக்காங்க, HBr, so Br will be here, which means you will be getting phenol plus CH3 CH2 Br. Clear everyone? Clear? So this is the formation. I want to add an extra point here, that is as a point. So this is the one thing. Now next one is NSR in alkyl halide
aryl halide. Aryl halide. This is a very important point. You have to keep a note of it. They are less reactive. Benzene இருக்கிற compound இருக்குல்ல, for example, this is the reactivity order. Do you know what is the reason? Any idea about the reasons, my dear students? First of all, see, I will give you 1 to 2 reasons that is already required. First of all, on the resonance effect. I'll tell you. Now listen. Due to the resonance, listen carefully. Due to the resonance here. இங்க என்ன ஆகுறேன்னா, listen carefully children. Due to the resonance, partial double bond increases. இங்க வந்து double bond character increase ஆயிடும். So it is difficult, right? That particular in, okay, double bond increases in CX bond. Okay, when the partial double bond increases, what happens? Bond energy will be increases. When the bond energy increases, what will be having? Reactivity decreases. Clear? Same like this here. Due to the, here what is happening? There is no resonance illa. So bond energy சொல்றது pure ஆன single bond மட்டும் தான் இருக்கு. So bond energy is decreases, reactivity increases. Next, இதுதான் ஒரு point. Next one is, see, when there is a carbocation form ஆகுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இது carbocation form ஆகும்போது there will be a formation of the carbocation here. So there is actually like, it's a kind of an unsaturated carbocation, right? So what happens means, the electron density, this particular electron density of the benzene ring, due to the repulsion of this, see, listen carefully, this is your particular, what to say, okay, here I will tell you. See, this is the carbocation, right? Unsaturated carbocation, which means sp carbocations, 1 2 sp carbocation. Here double bonds will be there, but 1 2 single sigma bond, sp carbocation, which means the stability decreases and stability decreases for this. But here there is no carbocation, which means tertiary carbocation is more stable. And next one is, see, there is a benzene group in the aryl halide. Benzene group la vandu paakumbodhu
இதுதான் உங்களோட பிளெயின்னா சிங்கிள் பாண்ட்ஸ் எல்லாமே பிளெயினில் இருக்கும், மல்டிபிள் பாண்ட்ஸ் எல்லாமே above the plane and below the plane இருக்கும், right? So what happens means whenever there is a coming of the electrophile is coming, whenever there is an electrophile is coming, there is a double bond here, I mean pi electron cloud here, pi electron cloud here. So அவங்க இந்த சைடில் வரும்போதும் அட்டாக் வந்துடும், ரிப்பல்ஷன் வந்துடும், pi bondனால இந்த சைடில் வரும்போது பை பாண்ட்னால ரிப்பல்ஷன் வந்துடும். ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் மீன்ஸ் அந்த நியூக்ளியோஃபைலோட அந்த ஒரு அப்கமிங் நியூக்ளியோஃபைலுக்கு என்ன ஆக முடியாது, ரியாக்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ ரீசன் ஃபார் தி லெஸ் ரியாக்டிவிட்டி ஆஃப் திஸ் பர்டிகுலர் aryl halide. Clear everyone? Clear? That is also a reason for the less reactivity of the aryl halide. Okay, now we are going to check into our elimination reaction. Hello Bhuneshwar. Where are you? எங்கடா என் சேனல், ஒரு நிமிஷம் சொல்லுங்க. Clear everyone? Okay. Now we are going to look into the elimination reaction. Okay, 1 second. No, இதில் ஒரு கொஷின் பண்ணணும், இது பேஸ் பண்ணி ஒரு கொஷின் பண்ணணும், அப்போ தான் உங்களுக்கு இந்த ஒரு விஷயம் நல்லா தெரியும். You have halo alkane and halo arane also. Okay, you have the Cl here. Now then NO2 is there, and here Cl is there. OCH3 Cl. This is also Cl, children. Cl. Cl. Clear? So you are supposed to find out, this is asked in the NEET question paper, children. NEET question paper. Okay, you are supposed to find out the increasing order of the reactivity. Increasing order of the reactivity towards the nucleophilic substitution reaction. How will you find it out? Okay, another one more question is there. This also has been asked in the NEET exam. Tell me, children, how will you find out this? What is the reactivity order? Those who are watching the channel, tell me, what is the reactivity order?
What is the reactivity order, children? Please do tell me. Put in the chat box. Those who are watching, please do tell me in the chat box. Any idea, children? Those who are watching, listen carefully. Reactivity, you know that between this 2 and this 2, you can say that this is more reactive, because not this one. Haloarenes are less reactive than the haloalkanes. So arenes are less reactive. So that is order. Now between this, you got to know that. So which will be like in the particular one, you can say that this is having the tertiary and this is the secondary. So which one, tertiary, will be more reactive? Am I correct, my dear students? So tertiary 5, then tertiary will be more reactive. Then you will be having your fourth one. Between these two, we have to find out, right? Listen carefully. OCH3 is there. OCH3 means it is a plus M group. This is minus M group and there is no effect for this. Plus M group means it is a carbocation is forming that will be contributing to the carbocation. Am I correct, my dear students? Am I correct? O plus M is there, minus M is there. So which one will be having more? Plus M or minus M? Electron withdrawing group, listen carefully. When there is an allyl halide, electron withdrawing group increase agumbodhu. See, electron, they will be getting this electron. When the electron is getting this, what happens? இங்க இருக்கிற இந்த particular carbon இருந்து electron எடுத்துருவாங்க. So they will be getting more delta positive in that particular one, right? And the bond polarity increase ஆயிடும், reactivity increase, which means minus M will be more reactive than third, then first one. No. First one, then third, because plus M ஆகும்போது அவங்க எடுத்துருவாங்கல்ல. So third. So this will be the reactivity order. 3, 1, 2, 4, 5. Next come here. Here you can say that fifth one. Then comes the fourth one. Then between these two, this is minus M, this is also minus M. So which one will be having the first one between the haloarenes? Then first one. Clear, everyone? Clear? Okay. Next one is the elimination reaction. We are almost. Elimination reaction. Next one. Elimination reaction. So elimination reaction, you have, see, basically the elimination reaction, we have the particular, okay, I'll write down. One second.
you have alpha elimination and beta elimination. Alpha elimination and beta elimination, or alpha elimination, which is called as alpha elimination, 1 elimination, or 1 2 elimination for the beta elimination, whatever it is. In the alpha elimination, okay, so in the alpha elimination we have we will tell you about alpha elimination first. In the children, listen carefully, in the alpha elimination, if you have like CHCl3, okay, you have a what to say, you have a CHCl3 compound. In the presence of aqueous KOH, you will be getting CCl2 plus KCl plus what? See, hydrogen will be removed and it will be forming CCl2 plus CCl2 plus KCl plus water. Their mechanism is not required. Basically, what happens in the first step, hydrogen will be removed from the KOH by using the KOH. Then the negative charge will be there in the hydrogen only will be removing. So negative charge will be in the carbon. So delta electronegativity கம்மியா இருக்கிறதுல negative charge வரும்போது chlorine remove பண்ணிட்டு அந்த particular one அப்படியே கொண்டு போயிடுவாங்க. So chlorine அப்படியே Cl minus போயிடும். So that is something which is happening here, but you don't want to write it about it. Okay, so now beta elimination. About the beta elimination, beta elimination, for example, you have carbon is there, my dear students, and you have a hydrogen here. Hydrogen, okay, that group I'm not telling you. Okay, so you have a base. Are you getting my point, children? There will be a base will be there. So what happens here is, listen carefully, this particular hydrogen will be taking, as a result of this bond will be shifting to here. Okay, when this bond is shifting, this bond chlorine will be going. So what happens, or halogen group will be going. So you will be getting C double bond C. This will be the formula. Clear, everyone? Clear? In the beta elimination only, we are going to learn about the beta elimination. In the beta elimination, you have E1, E2, you have your E1, E2, EI, and even with the EICB also, which is not required. These three are not, we are going not to discuss it. Okay, in the textbook it is not there. E1 and E2 we will be discussing. Clear? E1 and E2 we will be discussing. Listen carefully, my dear students. First one is our now one more thing is there before entering to the particular chapter. You know that there is two types of reaction. Dehydrohalogenations are there and dehydration is also there. Dehydration. What is dehydrohalogenation, my dear students? We can say that it is the removal of hydrogen and halogen, right? Hydrogen and halogen. Dehydration சொல்றது dehydrate ஆகாதீங்க சொல்றது water, which means H plus remove ஆயிடு OH minus are remove, H plus and OH minus, removal of water. Am I correct, my dear students, right? Now, in the dehydrohalogenation la da, your E1, E2, E1, E2, EICB, அப்புறம் EI, intramolecular எல்லாமே வருது. Clear?
அதே மாதிரி dehydrationல also E1 will be there. Also will be there. Now shall we look into the what is the E1 reactions? E1 reactions. You can write it down if required. Unimolecular. What is unimolecular? Tell me, children. Unimolecular elimination reaction. Unimolecular elimination reaction. E1 reactions. Okay. Unimolecular elimination reaction. What is E1 and what is E2? Everything. Okay. So firstly, we are going to discuss dehydrohalogenation. This is a topic which comes under the category of dehydrohalogenation. Okay. So in that we are going to discuss about the E1 reactions. So E1 reactions, always remember, it is, I told you, unimolecular reactions. So whenever there is a unimolecular reaction, it is similar to SN1 only. More or less similar to SN1, which will be forming by the tertiary carbocation only. I mean tertiary particular tertiary halides only. So you have the CH3 and a Br, okay, in the presence of a polar protic solvents, or else we can say that base which is in the polar protic solvents in the presence of heat solvents. Clear? That will be creating, clear children, that will be creating alkenes. One second. That will be creating the alkenes. Clear? So we can say that haloalkenes to alkenes. Clear everyone? Clear those who are watching this? Clear? Clear? Shall we look to the mechanism? Shall we move to the mechanism? Now listen carefully. Carbon. Br in the presence of a polar protic solvent, PPS. There will be solvation will be happening, which is also a small first step, right determining step. There will be solvation will be happening, and as a result of this, what happens? Positive charge is formed. From the positive charge in the presence of the base, which is in the polar protic solvents, they will be alkenes. Alkenes. Clear? Clear? Always remember one more point here. Weaker base in polar protic solvents will be giving you E1. Clear everyone? Those who are watching, clear? Now, what are the things which we have found out from here? List down the things, student. E1 is a
It is a two-step mechanism, right? It is also carbon rearrangement is possible. Carbon rearrangement is possible, right? Carbon rearrangement. While we are looking to the stability, for example, which one will be more stable, children? This one, correct? Will be the stability, right? Because primary is lesser than secondary. See, carbocation stability is primary lesser than secondary lesser than tertiary, correct? Now, reactivity of Rx. Rx. Always remember reactivity of the Rx will be, you have the RF, RCl, and it is RF, RCl, RBr, Ri. So which one will be more? Greater. Clear? So the one more thing I can add here. Reaction take place in the presence of polar protic solvents. Like, what are the polar protic solvents, student? Tell me. Water. You have your water. Then alcohol is there. Then which one? You have the H3PO3. Clear, everyone? Clear? Clear? Okay. Now, listen one more thing. The major product. Here there is another point also. Major product. Major product of the elimination. Even reaction. Obtained by Say-Stuff rule. Say-Stuff rule. What is Say-Stuff rule? Do you know what is Say-Stuff rule? Nothing is there, no? The hydrogen will be taken away from the carbon atom, which is having less number of carbon. A less number of hydrogen. So that is something correctly when we are saying according as per the NCERT, we are telling that according to the reaction, according to the rule, if more than, I'm writing, if more than one type of beta hydrogen is there, more than one type of beta hydrogen is there, beta hydrogen is eliminated from where? Beta hydrogen is eliminated from the beta carbon, so that more the text la irukkiradhu idu na just eludren. I will tell you what it is exactly. More substituent alkene is formed. For example, alkene is formed. Now just a second for your example. Listen carefully, children. For an example, you have, okay, CH3, CH2, CHBr, CH3. Okay, they have given you OH minus. In the presence of heat, we will be forming even. As of an analogy, now we will be forming even. So in the even, what we will be telling, it will be having the more number of carbon. They will be forming the alkenes. So as per this particular one beta hydrogen, they are telling you like
more number of substitute. See, இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த br எடுத்துட்டேன்னா ஒன்னு இங்க வந்து டபுள் பாண்ட் பண்ணலாம், இல்ல இங்க பக்கத்துல இருக்கிறத டபுள் பாண்ட் வந்துடும். ஸோ ரெண்டுமே நான் எழுதுறேன். CH3 CH double bond. Are you getting my point? Or this is the two formats. This is the two things which you are going to get you, right? Now listen carefully. As per the Seystraf rule என்ன சொல்றாங்கன்னா, பீட்டா ஹைட்ரஜன் நிறைய இருக்கிறேன்னா எந்த பீட்டா ஹைட்ரஜனுக்கு போயிடும், எந்த பீட்டா ஹைட்ரஜன் நம்ம எடுத்துரும், எந்த கார்பன்ல இருந்து எடுத்துரும், இந்த கார்பனும் இருக்கு. we have this, நம்ம கிட்ட இந்த கார்பனும் இருக்கு, இந்த கார்பனும் இருக்கு. we will take from the beta hydrogen in the carbon where they, அதை எடுத்து நம்ம டபுள் பாண்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டோம்னா மோர் சப்ஸ்டிட்யூண்ட் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் ஐ டேக் இட் ஃப்ரம் திஸ், we have a substituent this and this, ரைட்? இந்த டபுள் பாண்டுக்கு பக்கத்தில் இது ஒரு சப்ஸ்டிட்யூண்ட், இது ஒரு சப்ஸ்டிட்யூண்ட். ஆனால் இங்கேருந்து ஹைட்ரஜன் எடுத்து டபுள் பாண்ட் பண்ணிட்டேன்னா திஸ் இஸ் யோர் ஹைட்ரஜன், திஸ் இஸ் யோர் டபுள் பாண்ட், அண்ட் யூ only have one substituent. அது கேட்ட மை பாயிண்ட். அதுதான் என்ன ஆக்சுவலி சயின்ஸ் ஆஃப் ரூல். ஆனால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கும் நிறைய வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கும் we can say that the beta double bond will be created in the carbon where it is less number of carbon. less number of carbon இருக்கிறது. இங்க வந்து 2 இருக்கு, இங்க வந்து 3 இருக்கு. So which one will be having the less carbon? They will be taking from the double bond. அங்கிருந்து ஹைட்ரஜன் எடுத்துருவாங்க. ஆக்சுவலி என்ன ஆகுறேன்னா இங்கிருந்து எடுக்கும்போது we will be creating the double bond here. So ரெண்டு substituent வந்துடும். So that is something sets of rule. If we are taking the double form from the beta carbon, where there is more possibility of finding the substituted alkene. Here there is two substituted alkene will be forming. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இதுல இருந்து எடுத்துட்டேன்னா இங்க டபுள் பாண்ட் வந்துடும். This is your whole alkene. இங்க வந்து ஒரே ஒரு substituent தான் இருக்கு. CH3 CH2 is a substituent, right? So that will be only present. Clear? So this is something called as the particular Seystraf rule. Okay. So now shall we do some questions here? Okay, I'll take the other page. That is much better for doing the questions. ரொம்ப கை வலிக்குது guys. எல்லாமே இப்படி பிடிச்சிட்டு நினைக்கிறேன். One second. NCERT questions இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு நிமிஷம். Polar protic solvent, they are giving you heat here. Okay. Next one. Cl here. They are giving you the alcohol in the presence of heat. That is also a polar protic solvent. Water, heat. So this will be following, since it is in the polar protic solvent, they will be all following even relationship, even things, right? They will be following the mechanism of even. Now find out the answer. Even will be like they will be forming the carbocation, right? It will be that method, right? Find it out, children. Find it out and tell me. Just a second, I will take the charger of me. Find it out by that time.
Find it out, children. நாலு நிமிஷம் 7:30க்குள்ள கண்டுபிடிங்க அக்கா. ரொம்ப வலிக்குது பசங்களா தான். Coming.
Done, children? Shall we discuss the answers? Okay. And here, listen carefully, children. First of all, the bond breakage will be happening. Positive charge. So, second. So this is secondary. If there is any chance of primary, means here there is a hydrogen that will be shifting to here. So this will be like positive here. Am I correct? This will be positive. In the positive தான் யார் வருவாங்க? Alkenes வருவாங்க. So then என்ன ஆகுறேன்னா இந்த hydrogen எடுத்துட்டு water remove பண்ணிடுவாங்க. See, water will be removing by using this OH. So what happens means they can either take it from this or this. So which one will be the easiest one, which is having less hydrogen? So this will be the one, first one, major one. Major one. Clear, everyone? That will be the major one. Now minor one will be, this is your minor. Now inga vandu pathina, you can see that hydrogen will be taking, chlorine will be taking positive charge. There is a ethyl shift will be happening. Correct, my dear students? Ethyl shift nadandrum. Correct, here positive charge will be there, right? Ethyl shift no, not here. One second. Ethyl shift inga nadandana inga positive charge vandrum. Now between this inga varalam, inga varalam. Idhula varum this will be your major. This will be your minor. Clear, everyone? Clear? Inga irundhalu same value da varudhu. Okay. Now coming to here. Rearrangement will be there. So it will be like ring expansion. Here it will be the positive charge. One second. Here the positive charge. So hydrogen will be going to here. Now positive charge here. Now idhula vandu pathingana this will be your major. The other one will be your minor. Clear, everyone? Clear? Clear? Okay. Now is your E2 reaction. E2 elimination. E2 elimination முடிச்சதுக்கு அப்புறம் we have the difference between E1, E2, SN1 and SN2. அது முடிச்சிட்டா we are done. Okay. 1 hour maximum. Okay. E2 elimination. How we will be doing the E2 elimination, children? Do you have any idea how the E2 elimination will be happening? For example, listen carefully. You have a hydrogen here. You have a halogen group here. Okay. So this is a haloalkene. So what happens here is, listen carefully, in the presence of the base and in the heat, listen, it is happening like this hydrogen will be taking and this bond will be forming at the same time. This bond will be breaking, which means you can say that you have a bond.
This will be the particular alkane, and this is actually your anti-elimination. Opposite side they are eliminating. Hydrogen மேல இருந்து போறேன்னா halogen கீழ இருந்து போயிருக்காங்க. Okay, so E2 take place, we can say that E2 take place in the presence of strong bases, not weak bases, and strong bases like KOH, NaNO, NaNH2, alcoholic KOH, not aqueous. Aqueous KOH is water is adding, that is a weak base. Clear? Alcoholic KOH, or you can say that R alkoxide. You can say that this alkoxide can be like CH3O minus. All these ones. Okay, clear? So for the understanding of the mechanism, what is happening here is there is a formation of a transition state actually. Okay, so in the presence of a base, you have a base. Now listen carefully. Base is that. Now this is very important. So base will be attacking, you know that they will be attacking this hydrogen, right? So what happens means slowly the bond between the carbon and hydrogen start to break. Okay, at the same time the bond between the carbon and carbon will be start to produce. At the same time itself, the bond between the carbon and the other halogen is there, na? That also started to break. So this is a kind of a transition state is happening. Are you getting my point, children? Transition state is happening, and it will be forming like this. Clear? Okay, இது வந்து இதில் என்ன ஆகுறேன்னா, இதில் இன்னொரு பாயிண்ட் இருக்குது. இந்த பேஸ் வந்து ஏன் எப்படி வந்து அட்டாக் பண்ணலைன்னா, பிகாஸ் தெர் இஸ் அ ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் nucleus group. So that is the reason why the base is not attacking that particular time. Why? Okay, because nucleus they will be like a halogen negative charge and the base negative charge now. So that will be just chance of getting they will be having a what to say, repulsion. Clear? Clear, everyone? Okay, so E2 is a single step mechanism. E2 is a single step mechanism. Now tell me what will be the order of the E2. Any idea, my dear students? Always remember, see, when there is more steric hindrance here, the addition will be difficult, right? So steric hindrance has to be less, just like the particular SN2 only. Steric hindrance less irundana E2 வந்து high இருக்கும், which means if you have CH3X, this will be the order. One second. Just a second, children. This will be like stability of the haloalkane. One second. I have to add it like this now. Just a second. For example, before that I want to add a point. Stability of E2 directly proportional to stability of the alkene. Stability of the alkene is depend பண்ணிட்டு இருக்கோம் பசங்களா. Stability of the alkene is depends upon the alpha hydrogen, right? So we can say that, for example, if you got an example like this,
Likewise. So you see, you can see here how many alpha hydrogen is there? How many alpha hydrogen? Zero alpha hydrogen, right? There is no alpha hydrogen here. While coming to this, how many 3 alpha hydrogen? இதை கன்சிடர் பண்ணிட்டு இருக்கிறது alpha hydrogen. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 6 alpha hydrogen. So which one will be the greater one? This will be the greater one. Clear everyone? Clear? E2 ஓட மேஜர் வந்து Seitz rule ஆகலாம் இல்லனா opposite ஆகலாம். Usually Seitz rule தான். Now listen carefully. You have a question like this. In the presence of aqueous KOH, which means aqueous KOH means base. Okay, and they have already told you that SN2 is following also. Next one. Okay, 1 second, just a second, children. This is given. Alcoholic KOH. You have the aqueous KOH and alcoholic KOH. Now, tell me what will be happening now. One second, children. One second. Tell me now. Tell me, my dear students, which will be the particular one? See, children, you know that this is secondary. This is also secondary, right? This is also secondary. Alcoholic KOH means it is a weak base. I mean, it's a strong base. So, in the presence of a strong base, we can say that it will be following E2. Aqueous KOH means it is a weak base. In the presence of the weak base, we can say that it will be following SN2. Are you getting my point, children? Are you getting my point? Clear, everyone? So, SN2 reactions, while we are studying it itself, we have discussed it. What was SN2 reactions? Tell me. SN2 reactions, we have discussed. Ma'am, SN2 reaction, there is a single step reaction, first point. Yes, they do have a single step reaction. Now, next one is second to SN2. They will take place in the formation of the PA, polar aprotic solvent. Correct? Right? Now, next one, what was the next one? They also tell that aqueous KOH will be there, that is a weak base will be there, and in the presence of a polar aprotic, right? So, whenever there is a weak base means that is SN2. Whenever either is a weak base means it is SN2 basically, right? So, while we are telling about the SN2, my dear students, let me tell you one more thing here, which is very, very important. So, SN2 வருது அதே மாதிரி alcoholic KOH means already they have KOH means it's a strong base. They have the alcoholic means they are actually very strong base. So, that is E2. So, if it is SN2 means what will be the product formed? What will be the product formed? Product formed will be the CH. One second. CH3 product formed will be the alcohol. Correct?
product formed will be the alcohol. And I told you already, inga vandu this is a chiral center, so they will be, you know this, they will be having dextro and levo, which we already discussed, right? Two types of products. Now alcoholic AH means which is a strong base, which will be E2. E2 nu solradhu, see, this is your particular one. You have a bond here, you can create a bond here. இல்லைன்னா எங்கே பண்ணலாம், இங்கேயே ஒரு பாண்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். எது ஈஸியாக இருக்கும், இங்கே 3 இருக்குது, இங்கே 2 இருக்குது. ஆஸ் பர் த சேட்ஸ் ஆஃப் ரோல் யூ கேன் சே தட் இட் வில் பி 2 இருக்கிறதா இருக்கும். ஸோ விச் மீன்ஸ் CH3 CH double bond this will be the product, this will be the major one plus this is your minor one. This is your minor one. Clear everyone? Clear? Okay. So now I want you guys to write a point here. Listen carefully. For example, aqueous KOH, which means they will be following SN2 mechanisms. They will be following SN2 mechanisms. For example, especially with the secondary one. If they're giving you about the secondary one and all, if it is in aqueous secondary alcohols and secondary haloalkanes, they will be following the SN2 one. Clear? Now, next one is, if it is alcoholic KOH means it will be E2. Clear? It will be E2. So SN2 will be following. See, there is another category also here, my dear students. At some point what happens means, here steric hindrance, if it is more, okay, steric hindrance கம்மியா இருக்கணும், கம்மியா இருந்தாதா SN2 form ஆடும். இங்க steric hindrance அதிகம் ஆயிட்டேனா they will be forming the E2 respective of the particular one. Okay, clear everyone? Especially with the secondary alloalkanes. Okay, secondary alloalkanes. Reason, you don't want to know the reasons and all. That is actually the when the bulkiness increases in the KOH la, bulkiness increase ஆகும்போது nucleophilicity அந்த particular one அது வராத nucleophilicity கம்மியாயிடும். ஸோ nucleophilicity கம்மியாயிடும்னா SN2 ரியாக்ஷன் கம்மியாயிடும். அவங்க வந்து டபுள் பாண்டட் ப்ராடக்ட்ஸ் தான் கிரியேட் பண்ணுவாங்க. அதெல்லாம் தெரியணும்னு இல்லை. ஓகே, now next one is one second. Next one is your comparison. எப்படி வந்து நமக்கு வந்து ஒரு காம்பவுண்ட் வந்து particularly if it is an SN1 or SN2 E1 ஆனோ E2 ஆனோ எப்படி நமக்கு வந்து தெரியும் தான் சொல்ல போறோம். So SN1 SN2 you got it correctly, right? You have an idea about it, right? ஒரு நிமிஷம். You got an idea about it, right? Now let me check one second. How can you find it out whether a particular question is like SN1 or SN2 or whatever it is? Okay, so comparison, we can say the heading as, we can give the heading as comparison. This is very important, children. This will be making you, right, what to say, understand what is this exactly. SN1 எப்படி, SN2 எப்படி, E1 எப்படி, E2 எப்படின்னு ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உங்களை ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. ஓகே, now I want you guys to note down all the points which I'm telling. Whenever, see, you know that RX is there, this is haloalkane. Whenever there is a reagent, first of all, if there is a reagent will be there, and you will be having a particular solvent also and heat also. These are the formation. Whether that is SN1 product formed as SN1 or SN2 or E1 or E2. This is our all motive, my dear students. Okay, now listen carefully. First of all, first how we can find out? Based on the haloalkanes.
Haloalkanes, listen carefully, this is very important. Whenever there is a alkanes, whenever there is a methyl alkane, no matter what, it always follow SN2. It always follow SN2. எப்போவுமே ஒரு மீதைல் ஆல்கஹால் மீதைல் alkanes இருந்தேன்னா they will be following the SN2. Clear everyone? Now, if not, இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு primary haloalkane இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். Primary haloalkanes இருந்தாலும் usually they will be following SN2 only. But there is a chance of following it into the E1. E1 can follow. Even SN1 is also possible. E2 is also possible. E2 is also possible. Okay. E2 first எழுதிக்கலாம். அதான் better. இது கூட இருக்குறதானே. E1 is also possible. Clear everyone? Clear? Now, this is all, mostly it will be the result. This will be the result. Mostly, probably. Mostly this will be the result. But if there is a bulky base, okay, bulky base present பண்ணிட்டேன்னா they can follow the E2 and E1. Okay. Now this will be almost dependent upon the stability of the carbocation. Okay. Now next one is if it is a secondary haloalkanes. If it is a secondary haloalkanes, my dear students, let me tell you one thing. They can follow SN1, SN2. இங்க தான் பிரச்சனை எல்லாருக்குமே வரும். E2. Okay. Tertiary is so much difficult. Now, I mean, secondary is so much difficult. If it is a tertiary haloalkanes. Okay, listen carefully. If it is a tertiary haloalkanes, usually they will follow SN1. Okay. இனி இல்லைன்னா under some circumstances, they will follow E1 and E2 also. Clear? Clear everyone? புரியுதா பசங்களா? Those who are watching first time this channel, please do subscribe the channel. You will be getting amazing chemistry content which will be from the basic. Okay? உங்களுக்கு வந்து எப்படி சொல்றது, நீட் லெவல்ல எதெல்லாம் பேசிக்ல தேவை இருக்கோ, எதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டோ எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைக்கும். Okay? And I will be doing all the questions also. You can blindly follow this channel for that. Okay. Now, second one we have discussed. Now, first one we have discussed about the haloalkane. Now, second one is all about the reagent, type of the reagent which we are taking. So, you know that nucleophile, if it is a nucleophile, if they are giving you the nucleophile, that particular nucleophile will be following SN1 or SN2. Okay. If it is a base, they will be following E1 bar E2. Okay. Now, what is the difference between the nucleophile and a base? Tell me the difference between, those who are watching the particular one, difference between nucleophile and the base. Tell me, children. Nucleophile and the base. Nucleophiles are the one which will the main target is like electron donation தான் இருக்கும். Nucleophiles சொல்றது they will be giving this particular electron pairs to the electron deficient atom. electron deficient இருக்கிறவங்க தான் கொடுப்பாங்க. ஆனா base சொல்றது they will be giving the electron pair to the hydrogen H+, only to the hydrogen. Are you getting my point? Or species maybe they can act as a both. Clear?
So nucleophilicity or nucleophile or bases. Nucleophiles already they can give to the any atom which is electron deficient. But bases already they can give to the H plus ions. H plus atoms. Okay. That is the main difference between the nucleophile and the base. Now, in this, please do note on this point. If it is an anionic reagent. Anionic reagent. What do you mean by anionic reagent? I tell you. Bimolecular. Bimolecular means SN2 or E2. Clear? If it is a cationic, not cationic, neutral. Neutral reagent. I'll tell you what is the example for this. It is unimolecular. If you cannot find it out from the E1 or E2, SN or SN2 from the given alkanes, you can go for this SN1, E1. Clear? Now, what do you mean by this anionic and cationic? Anionic means they will be having the negative charge. Neutral reagents means H2O, alcohol, all these things. Clear, everyone? Clear? Clear? Now, coming to the SN2 specifically, one second. Coming to the SN2 specifically. SN2 specifically, they will be showing by KCN, okay, and SN2, na? So it will be aqueous KOH. They can show by I minus, that is very rare, and they can also SH minus, that is all very rare, children. You can just calculate this one. These are the one which is asked. Mostly probably these KCN and aqueous KOH only. Now, SN1 means SN1 means it will be alcoholic KOH. SN1. No, sorry, not SN1. E1. E2. E1 illa E2. Alcoholic KOH they can follow. And NaNH2. These are the examples, okay? These are the main thing they will be asking for from the E1 and SN1 and SN2. Now, another one more thing is here, you have to add here. In this particular aqueous KOH itself, if the steric hindrance is more, okay? If the steric hindrance is more, they will be following E2. That is also a point. There will be questions asked like this, okay? If the steric hindrance is more, even though if they are showing the ESN2, steric hindrance adhigamarndana, they will be showing the E2. Are you getting my point, children? Are you getting my point, everyone? Now, next point. This RO minus is there in alkoxide groups, which means like you will be getting CH3O minus, CH3, CH2O minus, then probably tertiary also CH3, CH3, CH3O minus. So here, listen carefully. Here they will be following SN2 or E2. Clear? Probably this they will be following this will be following SN2. SN2 will be much more greater because they are less hindrance now. E2. When this is there, bulky group is there now, SN2 is lesser than the E2. They will be usually following the E2. Clear, children? Clear, everyone? Anionic itself, they are telling. I'm telling you. Clear? Now, next one. இது ரெண்டுமே முடிஞ்சிருச்சு. இனி உங்களுக்கு ஒரு சால்வென்ட்ஸ் கிடைச்சிருச்சுன்னா ஒரே நிமிஷம் பேஜ் மட்டும் ஆட் பண்ணட்டும். இனி இது ரெண்டுலுமே உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்னா
Next one is your solvent. Solvent la always remember children, polar protic solvents are there, polar aprotic solvents are there. Polar protic solvents means which is dissolving species. Water மாதிரி dissolve பண்ண முடியும் நமக்கு எல்லாத்தையும். Alkenes இந்த halogen groups எல்லாம் dissolve பண்ண முடியும். Aprotic solvents means dissolve பண்ண முடியாது. So polar protic solvents na usually they will be SN1 and E1. Clear? H2O, alcohol are this example. SN2 and E2 are for the polar aprotic solvents. Clear? Clear? Now, fourth way, how we can find out this particular SN1 or SN2, E1 or E2, whatever it is, okay? இது மூணுலயுமே உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியலனா you can find it on the basis of the heat. If it is high temperature, all basically they are giving us this one, okay? So if that is the case means it will be probably it should be E1 or E2, okay? If it is low temperature or they didn't give you the symbol of the heat, it should be SN1 or SN2. புரியுதா பசங்களா? இப்போ இது வச்சு கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாமா? Just a second, children. ஒரு நிமிஷம் பசங்களா. So heat. So shall we do some questions on this? Then it will be much more easier. சும்மா நம்ம வந்து இது பண்ணிட்டே இருந்தானா யூஸ் இல்லை. So we can do some questions. One second. First question is CH3Br in the presence of no. CH3Br plus CH3C CH3O minus. So my dear students, tell me which one will be forming. Ma'am, இங்க வந்து RX ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க. RX ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கும்போது உங்களுக்கே தெரியுது this is methyl alkenes. Methyl alkenes. You can see this, right? Now, here there is a tertiary also. Tertiary வரும்போது SN2 E2 நமக்கு தெரியாது. எப்பவுமே யோசிச்சுக்கோங்க, if it is a methyl alkene, இவங்க வந்து நம்ம பார்த்துருக்கிறது என்னது, they are lesser தான் சொல்லியிருக்காங்க மேம். இல்ல, if it is a first condition நம்ம பார்த்துக்கோங்க, it's a methyl alkene. So it is a SN2 reaction. SN2 reaction. Are you getting my point, children? SN2 reaction. Inga. And this is also a anionic reagent. Anionic reagent தானே, மைனஸ் சார்ஜ் தானே. ஸோ SN1 SN2ல கன்ஃபியூஷன் வேணா, SN2 தான். ஓகே, SN2ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா you can see this. What will be forming here? CH3. It will be forming how? What it will be forming? Either will be forming. Correct? Either will be forming. Right?
Now, next question which is asked for the aims, I guess, is, I don't know, remember the time, I mean, the year I didn't write here. So it is like CH3 is there, CH is there, CH3 again, CH2Cl in the presence of CH3ONA gives what? Okay, and you have another question like, one second, I will write this question. Here there is Cl. Okay, try to do this 2 questions student. இந்த 2 question பண்ண பாருங்க, ட்ரை பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் NCERTல ஒரு question இருக்கு. We have questions here. ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த question student. Try to do it by yourself student. Hi Aditya. ட்ரை பண்ணி பாருங்க பசங்களா. பசங்களா, this is actually secondary carbon. Secondary தானே, secondary haloalkanes. In the presence of that, there is an anionic reagent, correct? Anionic reagent இருக்கு, சின்னது. So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா anionic reagent வந்து சின்னது பார்க்கும்போது SN2 வருது. And this is secondary one. SN1 வரலாம், SN2 வரலாம், E1 வரலாம், E2 வரலாம், எது வேணாலும் வரலாம். Anionic reagent இருக்கும்போது you know that it is SN2 or E2, correct? So what will be the one? Which one will be there? It will be SN2. Why SN2 ma'am? Because anionic reagent da which is not a bulky group, small group தானே.
small group dana, so that is SN2. SN2 varumbodhu what will be happening? There will be the formation of this particular, it will be like CH3. I'll write it with another color. Correct? Right? Ether will be getting, we will be getting the ether. Okay, now next here, this is actually your secondary. This is very important, children, listen carefully. இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுனா இன்னும் ஈஸியா உங்களுக்கு இருக்கும். This is your secondary halide. Am I right? Secondary halide. Now this is actually an anionic reagent. Okay, anionic reagent in the presence of secondary halide means, listen, secondary halide, it can be anything. Anionic reagent வரும்போது SN2 or E2. Since this anionic reagent லே வந்து பாத்தீங்கன்னா SN2 is greater than when there is small addition. So this is actually going to be a SN2. If it is SN2, what will be the formation, children? Same space இல்லையா, different. I told you SN2 will be on the inversion will be there, correct? Walden inversion. So it will be like, if it is this one, it will be like this OCH3. Clear, everyone? Clear? Now, next one, tertiary butyl. This is also your anionic reagent only, but anionic reagent which is SN2, which is secondary alcohol, which can be a secondary halide, it can be anything. This will be your E2. Are you getting my point? This will be your E2, because major, whenever there is a bulky group now, so you will know that what will be happening, double bond inga vandirala inga varala. So this is your one. You can got the double bond here or here. We got it on the sides of rule. As per the sides of rule, the double bond will be the most carbon, alkene will be which will be having more number of alpha hydrogen. So here less number of alpha hydrogen, right? So இங்க இருந்து எடுக்கலாம், இங்க இருந்து எடுக்கலாம். இங்க இருந்து எடுக்கும்போது 3 இருந்தது, இங்க இருந்து எடுக்கும்போது 2 இருந்தது. So நம்ம இதுதான் நம்ம நேச்சர் நினைப்போம். ஆனா if there is a tertiary butyl or higher bulky group தான் அங்க வருதுன்னா, this will be your major. Okay, clear, everyone? This will be your major. That rule is actually called as Hoffman rule. So this will be your major. Opposite இருக்கிறது மேஜரா இருக்கும். நான் அதனால தான் அந்த ரெண்டு ரூலும் சொன்னேன்னா உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷனா இருக்கு. எப்பவுமே யோசிச்சுக்கோங்க, ஹையர் பல்கி குரூப்ஸா வருதுன்னா, ரிஏஜன்ல இல்ல லைக் ரிஏஜன்ல ஹையர் பல்கி குரூப்ஸ் வருதுன்னா, டெர்ஷரி பியூட்டைல் ஆக்சைடு அந்த மாதிரி எல்லாம் வருதுன்னா, this is going to be a major one. இது இல்ல, this is your minor. Clear? Okay. Next one, alcoholic KOH. Alcoholic KOH is not, there is no consideration of this particular anionic reagents and all. Alcoholic KOH வரும்போது they are more alcoholic, which means this is neutral ligand SN1 னா E1 னா நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அதே மாதிரி this is secondary ஆறதுனால எதுக்கும் சான்ஸ் இருக்கு. So alcoholic KOH, it will be which one? One second. ஒரு நிமிஷம். Alcoholic KOH வந்து strong base தானா, so that will be, this is also will be your E2. Okay, so E2 வரும்போது என்னதா இருக்கும்? This going to be a major product. I'm not writing the man. இத வந்து வேணும்னா நம்ம வந்து இப்போ இது இப்படியே எழுதலாம். This is your trans. இதே வந்து சிஸ்ஸாவும் எழுதலாம். சின்ன amount of சிஸ்ஸும் வரும் சொல்லுவாங்க. Okay, now next one is KCN. KOH இருக்குல்ல, aqueous KOH. Aqueous KOH means less strong base. இது வந்து strong base ஆ இருந்தது, strong base. Aqueous KOH means weak base. Correct? Weak base. Weak base ல இருக்கும்போது what they will be forming? They will be following SN2. Weak base ஆ இருக்கும்போது SN2 follow பண்ணுவாங்க. They will be getting OH here. Clear, everyone? Clear? SN2 follow பண்ணுவாங்க. One second. OH will be like this. Clear? Now KCN will be, it is also following SN2.
CN group. Walden inversion vary. Okay, I hope this is clear, children. Now next question. You have another question like Cl OH minus right now tertiary carbocation, tertiary haloalkane. Okay, they have given you the two options here. Okay, so tell me, shall we start doing this? This is your secondary one, right? Secondary. This is going to be a beta. This is your beta. OH minus means, in the presence of OH minus means anion, right? Anion. Anionic, this one, anionic one means, we can say once again, anionic ones means there can be secondary, means there can be SN1, SN2, E1, E2 also. Here, since it is anionic one, it will be E2. Because there is a presence of the bulky group. Bulky group varadhanaala SN1 irukkiradhu, SN2 varadhukku no chance. Bulky group is present. So it will be like double bond here. Correct? No, one second. Double bond inga varum. Inga. Correct? Right, my dear friends, right? So this is your major one. Sets of row, this is your minor one. Now, this one, here this is tertiary carbocation. Tertiary carbocation means which is usually tertiary carbocation means SN1 தான், இல்லைனா E1 or E2, SN2 எப்படியோ வராது. So CH3OH also they have given polar protic, which means it will be, of course, it will be polar protic. And it, there is, so see, tell me, SN1, SN2 வராது. Okay, so since it is CH3O minus, correct? CH3O minus சொல்லும்போது anionic reagent.
So there is no chance of getting into SN1 and SN2. SN2 already illa. SN1 மட்டும் தான் இருந்தது tertiary ஆனல. ஆனா இது வந்து anionic region E1 or E2. You know that polar protic solvents means it will be what it will be? E2. Just a second, children. E2. So E2. This. Let's put it this. இங்கே வரலாம், இங்கே வரலாம். This is your major one. This is your minor. Clear, everyone? Clear? Now this one, tertiary one. Tertiary one, SN2 varadhu, SN1 or E1 or E2. Okay, SN1 or E1 or E2. Okay, CH3OH means polar protic solvent, SN1. Okay, now CH3OH means polar protic in the respects of heat means polar protic solvent in respects of heat means it will be E1. Polar protic, there is no reagent, nothing they have given. CH3OH they have given, which is a polar protic ones, right? That's this one, polar protic, SN1 or E1. So this is E1. CH3 இங்க வரலாம், இங்க வரலாம். அப்புறம் E1 இருந்தனால CH, one second. CH2 எங்க வந்தாலும் clear. Now CH3O minus. CH3O minus means it can be SN1 or E1 or E2. It will be, of course, it will be E2 because anionic one now. So it will be like CH3. Okay, now you have the for example KCN vandonu vechukongala. KCN means it will be SN1 because there is no chance of getting into SN2. And KCN means it is it's a kind of a neutral ligands, right? Neutral ligands, right? Neutral ligands means it can be SN1, not SN2. SN2 is not having any form in the tertiary one. So this can be like tertiary இல்ல நான் செகண்டரியா இருந்தாலும் நமக்கு சான்ஸ் கொடுத்துக்கலாம். இது வந்து tertiary-ஆ இருக்கு. So we have to go for the C. I mean, I can write this like this. That is much better. Clear? SN1. Now, next one is aqueous KOH. For example, the same thing, if there is in the presence of, same this for tertiary one, in the presence of aqueous KOH. Aqueous KOH. பசங்களா, aqueous KOH நான் யோசிச்சு பாருங்க, உங்களுக்கு வந்து SN1, E1, E2 தான் வரும். aqueous KOH சொல்லும்போது they are like, see, aqueous KOH நம்ம இதில் பார்த்துருக்கோம், we have discussed in the SN2 எப்படியோ வரமாட்டான். எப்போ aqueous KOH வேணுமோ E2 ஆகும், if the steric hindrance is more. இங்கே வந்து steric hindrance என்ன இருக்கு, மோரா இருக்கு. So aqueous KOH can be formed, this will be E2 CH2. Clear? First of all, இது பார்க்கும்போது எப்படி பார்க்கணும்னா, முதல்ல இதில் பாருங்க, இதில் எது வரும்னு பார்த்துட்டு அங்கே போங்க.
இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ திஸ் வில் பி ஆன் த ஃபார்ம். இங்கே கேசிஎன் இருக்குது மேம். இந்த கேசிஎன் வந்து மேம் ஏன் மேம் இங்கே வரலான்னு கேட்டிங்கன்னா, இங்கே கேசிஎன் வரலன்னா திஸ் இஸ் only with SN1 E1 E2. ஸோ கேசிஎன் வரலன்னா இட் வில் பி SN1 only. Because it is a strong, KCN is a strong nucleophile. Okay, that is also, there is a point. This is a strong nucleophile. Strong nucleophile, SNCN சொல்றது. So either SN1 or SN2. இது மட்டும் தான் வாய்ப்பு இருக்கு. SN1 SN2. SN1 எப்படியோ வராதுன்னு நினைச்சிருச்சு, ஏன்னா ஸ்டெரிக் ஹிண்ட்ரன்ஸ் அதிகமா இருக்கு. ஸோ SN2, I mean SN2 எப்படியோ வராது தெரியும், ஏன்னா ஸ்டெரிக் ஹிண்ட்ரன்ஸ் அதிகமா இருக்கு. ஸோ obviously it will be SN1. Clear everyone? Another question. Let us see last question of this. Okay, so they have given you, these are the two options which they have given you heat also. So this is actually a tertiary one. So tertiary one ஆர்ந்தானா என்ன இருக்கு, SN1 E1 or E2. Okay, so CH3OH means that is a neutral ligand. See, this is not a ligand, this is a reagent. So this is polar protic reagent, polar protic CH3OH சொல்றது. So they can be formed in the polar protic solvent. Means CH3OH means they can form SN1 only, right? So we can make this particular one OCH3, correct? Right? Now inga E1 E2, E1 E2 la E2 arndana, see you can see that E2 arndana you have to polar aprotic solvent kodthukno. For example, instead of this acetone edavadhu koduthirundana, you can say that it is E2. Here it is E1 only, right? This is SN1, this is E1. It's like you can in the base pannina inga varala, inga varala, inga varala, inga varum. This will be a major one. Why E2? This is actually the polar aprotic solvent. This is polar protic solvent. So SN2 eppadi em varalana polar, see polar protic solvent arundana ma'am E1 also can be SN2 also. See polar protic na you can see SN1 or E1. So SN1 illi E1 li nam kandupidikka mudiyalana, we have to go for the heat. Heat irundana SN1, easy illana SN2, E1. Okay, heat irundana SN reactions, heat illana, heat irundana E1 or E2. So adu kandupidichita polar this CH3OH, one second children, CH3OH, one second, CH3OH is also is your polar protic solvent. So in the presence of heat solumbodhu it is E1 only. Here it is not aprotic, polar protic only. In the presence of E1 solumbodhu da, and there is no chance of on the E1 E2 varadu. E2 varanona polar aprotic solvents koduthukonum. Polar aprotic solvents kodutadum there is a chance of getting into the E2, but that is not here. Clear everyone? So this is your major one, this is your minor one. I repeat, inga vandu there is two chances only as per the tertiary carbocation, SN1 E1 E2. SN1 இருந்தாலும் E1 இருந்தாலும் polar protic solvents தான் கொடுக்கணும். polar aprotic solvents இருந்தாலும் E2. So polar aprotic சொல்றது E2 இருக்கிற option cut. Now SN1 and E2 means CH2OH, CH2OH, polar protic. ஆனா இங்க அப்ப நமக்கு அதை வச்சு கண்டுபிடிக்க முடியல. So we have to go for the next reagent இருக்கா பார்க்கணும். reagent இல்ல, polar proticல ரெண்டு வேல்யூ வருது. அதுக்கப்புறம் ஹீட் பார்க்கணும். ஹீட் பார்க்கும்போது ஹீட் இருக்கு, ஹீட் இல்ல. ஹீட் இருந்தானா E1 or E2. E2 வராது, நம்ம கட் பண்ணிட்டோம் E1. அப்போ கிளியர்?
So I hope this is all about the session. Now anything I missed it. Just a second, children. Okay, clear? So this is all about the E1, E2, SN1 and SN2. I hope the session is clear. Right? So we are done with our all the GOC portions, including the question papers also. We have discussed about the past year question paper also, NCERT question paper, NEET question paper, everything. So I hope this session was useful for you guys. One second. நான் வந்து 2 செஷன்ல முடிக்கணும்னு நினைச்சேன். ஆனால் ஜிஓசி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு பசங்களா, அதனால தான் 2 செஷன்ல என்னால் முடிக்க முடியல. It's really difficult for to complete it with 2 sessions because probably we are doing a lot of problems. So really difficult தான். அதனால தான் we have completed with the 3 lectures. So which is approximately like 6-12 ஒரு 17 hours to 16 hours ஓட செஷன்ஸ் இருக்கு. பட் ட்ரஸ்ட் மீ, இது நான் எழுதுறேன். நானே போர்டில் எழுதி எழுதுறதுனால நிறைய செஷன்ஸ் வருது. ஸோ இல்லை எனக்கு வந்து பிபிடி அந்த மாதிரி ஐ வில் பி டேக்கிங் தட் அந்த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஆன்வர்ட்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறேன். இட் ஒன்ட் பி திஸ் மச் டிலேட். ஓகே, 1 செஷனில் நமக்கு முடிச்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஐ ஹோப் திஸ் செஷன் வாஸ் யூஸ்ஃபுல் அண்ட் லெட் மீ டெல் யூ ஒன் திங் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், திஸ் செஷன் இஸ் மோர் தேன் enough for you to crack NEET. Even I have discussed an IIT question paper. Even I have discussed a lot of questions from this IIT also. So let me tell you one thing, this question is more than enough to crack the NEET. Okay, this இங்க கொடுத்துக்கிற questions ஆவது தயவு செஞ்சு பண்ணுங்க. That is needed. That is only needed for to crack the NEET. Trust me on this. You can blindly trust me on this. Okay, you can blindly trust me on this. Okay, so I hope the session was helpful for you guys. So if you find it helpful, please do share the sessions to your friends also, and let them also study, right? And if you didn't, you are seeing me for the first time, or you didn't if you forget to subscribe the channel or something, please do subscribe the channel. And if you found this session helpful, please do comment also after this, because probably this will be giving you us in the live session, right? So you can comment on the live session also, that is not an issue. So I mean that you can comment it on the recorded session, right? So this session is going to be completely I have done it. Please do watch the session, and do, if you find it helpful, do share with your friends and your friends, of course friends. And if you seeing me for the first time, please do subscribe the channel also. So probably in the next week also I'm conducting the marathons. We will be having I will be conducting on the isomerism, everything. So yeah, that's all from me. Yeah, okay, bye, take care. Please do study the sessions. You can study, see there is a one day gap on between, right? So you can easily follow the special sessions. Okay, bye.